Whew. Thank you so much. What an evening, okay? Because we had maxed out. This is our first time that we just broke the record of the Hmong team. We maxed out. So thank you so much for everyone's participation and joining us this evening. So I want to say good evening from Wisconsin, and good afternoon and good morning to all around the globe. My name is Tabitha Yang, and I live in Wisconsin, USA. So good to have you, Julie, Michael, and Chris, and other LC members such as like Marty DeGamo. We have Susie McCrae. We have other founders, other leaders joining us tonight. We're so happy that we have maxed out our Zoom. And thank you so much, Marty, for letting us use your Zoom for tonight. We're so happy that I guess our Hmong is making history tonight too. So thank you so much. We, on behalf of the Onpassive Hmong, we welcome everyone tonight. We're so happy that you can join us for tonight. Thank you so much for taking the time to be with us tonight. We have, again, 3 special guests. So thank you, Julie. Thank you, Chris. And thank you, Michael. We love to have you every time. And other LC members, we love to have every one of you. Thank you so much for your hard work and for every piece of work that you do means a lot to every founders all around the globe. Before we go further and introduce them further to you, I will have Sean Yang say a couple words, and maybe he will give us our housekeeping rules, and then we can get started. Sean? Hi, my name is Sean Yang. I live in Alaska, USA. Okay, like I keep telling everybody, or Michael, Julie, I'm speechless. So when I say amma, which means someone to take over, okay? So welcome, Julie, Michael, Chris, Marty, and all the LC members who attend here, and all the founders in the world. And it's our honor to have you guys with us today, okay? So thank you, Marty, for us using the Zoom, and thank you, Mr. Ash, for making this Onpassive possible for everybody. Thank you. And remember that today the Zoom is for founders only, and guests should not be attended or should not be invited. And remember that we all signed the NDA, no picture shots, no screenshot, no record, no live, and anything we say in here, stay here. And if any founder who posts it out to the public, that founder will be solely responsible for his or her own action. As far as housekeeping, please keep your speech at the minimum of 2 to 3 minutes, and also have your full name, which means that first and last name at least before we can let you have the question. Make sure that you dress properly, sit up, stay still, do not lay down. And if you want to move around, close your video first. And thank you very much. Tabata. Okay, thank you so much. I would like to thank Julie, Michael, and Chris for joining us tonight. It's a pleasure to have you join us. We know that your time is so much, value. We want to thank you. We want to
you know, learn from you and hear from you what you have to say to us tonight, because we know that you're just a few steps away from Mr. Ash. And we know that you work very closely with Mr. Ash, and we thank you so much for your hard, work with Mr. Ash and with all the leaders around the globe. And we're so honored to have you join us tonight. And we can be here all night, but because our time is precious and everybody's so busy, so we're just gonna keep it at a minimum of 2 hours. But because of our Zoom, we had wasted like an hour, so we may have to keep you for another extra hour if that's okay with you. We can keep you all night, so we just want to I just want to give this time to Julie, Michael, and I know Chris is on the other Zoom, busy trying to get people log out from the other Zoom. Nobody wants to leave the other Zoom, so he's trying to get people to log out and come to the new Zoom. So hopefully he'll join us shortly. But for you and Michael, if you can, say a couple words before we move on to the next step, so we'd like to hear from you. We are going to have translation too, interpreting too. So Chukar will be translating. We have a lot of Hmong from all around the globe who don't speak English. And so Chukar will be a translator for tonight too. Okay. So take your time and you can just, say whatever you want to say tonight. We love to hear from you. Michael, would you like to start? Ladies before gentlemen. Good evening, everyone. Thank you so much, Michael. My name is Julie Nguyen. I am coming to you from Orange County, California, USA. It's such an honor for me to be here among all of our friends around the globe, and especially our friend here from HMONG. And I do know that some are also from Vietnam. It's great meeting you. Bill Julie, cũng sa hẹn tuần trước mẹ cũng nhớ cho Orange County, California. Cũng sa cái tuần trước tới chỗ mong của bao tầm ít cũng nhớ tới chờ nhớ làm tôi ha, cũng sa tuần trước mẹ thân thật tu. I'm going to send it to Michael so he can say hello, and then we could go back and forth, I guess. Tao. Yes, tao. Bên lùi ha, kiểu bên bằng lấy cho các Julie một cho các thằng này sáng của Michael hai bên lùi ha. Go ahead, Michael. Well, welcome everyone. It certainly is my great pleasure to be here with you tonight. This is one of the things I love about Onpassive, is that we are one family. So it's really, a great thing that we can be from different backgrounds all around the world, and yet we come together for one common cause and one common goal. So I look forward to spending the time here with you guys tonight. It's going to be fantastic. Chúng ta đầu tiên tuần trước tới giờ chỉ mấy tuần sau tôi hai cái mấy nhớ tuần đầu lên tới chợ tôi cái chúng ta cái bây giờ ít chỉ tuần này nhớ cho Onpassive. Chúng ta tuần trước mấy hai món nói gì mà cái chi sinh hai nói gì cái chụp bây giờ hai chúng ta tuần trước mấy tuần sau tôi. Would you like to ask us questions, or would you rather us just doing a discussions back and forth style? Please let us know. What are you? We do have some common questions from our founders, but we will have the Hmong leaders to be the ones to ask the questions, and then we probably will have to go back and forth too. Okay, so
Looks like they're still fighting over there. So we will get we will get Chris over when he's able. Right now, we wanted to have Simon say a couple words. He's the first Hmong that joined Onpassive, and you know, when he introduced Onpassive to me and my husband, we had no clue, and now we have a whole team of people, close to 18,000 people under us, and we're so happy that we took the first step to join Onpassive. And thank you so much for signing her, for introducing this magnificent company to us. So I'm going to give a couple Simon to say a couple words about how he heard about Onpassive and why he joined Onpassive in the first place. Okay, good thay đổi cho là sức khỏe ta cái trong sáng đó cái ta sẽ nói chỉ biết sáng cái một giờ thấy cho cái là một thằng bị ha núi cho lưu chi sinh cái sức thay nó chỉ cho muốn cho Simon phải biết luôn đi. Thank you. I'm Simon He, living in Denver, Colorado, the heartland of the United States. So I'm so super excited to see our LC member working very close to our CEO, Mr. Ashmufari. Thank you so much for spending your valuable time to coming in to join our HMONG Onpassive team tonight. I see Mari Digamo, Chris Johnson earlier, since our HMONG Zoom is messed out. So Julie has to transfer to Mr. Ashmufari's Zoom to have enough space for us tonight. So I'm so glad to see our LC member. They are working days and night, tirelessly to help our fellow founder from every nation on earth. Thank you so much, every LC member, that you spend your precious time to coming in to join us tonight. And especially tonight, I see many of my brother and sister from other nation, different culture, different language, and different background to join our HMONG Onpassive tonight. As Tabata mentioned earlier, this will be history for our HMONG Onpassive team around the world. So I am super excited to see everyone. And on behalf of our HMONG Onpassive team, we are eager to hear from Michael William, Julie Nguyen, Captain Chris Johnson, Mari Digamo, or other LC member that you come in join us tonight. And hopefully we are going to learn a lot from our LC member. And thank you so much for my fellow brother and sister from other nations around the world. We have multi-language. And then tonight, many of you will hear Hmong language the first time. And I hope that you will learn some Hmong language. And hopefully in the near future, we are not only meet here in the Zoom, but we are going to have a very good chance to meet each other in person in the near future. So thank you very much and welcome everyone. Okay,
cho biết chợ mong là phụ cho thầy sai mình cho lưu ra nè ta cái trong sáng đầu cái này trong sáng tuần chỉ bé nhau cho hồn trong trang thấy chẳng tới chợ America giờ lúc lại đời sáng tới chợ America nó cái trong sáng tao tại biết chợ thấy cho cái cô sáng còn lúc ở họ liền chỗ nó mòn thôi nó mòn băng biết chợ kia chợ chữ biết thầy lúc cho tên là nó hai nhau gì Mr. Ash cái bao Mr. Ash John stand ở cho nhà tao tại cái Julie Chris ha Molly ha Michael ha để lên lịch tu ở cho Molly cái tao muốn Mr. Ash là sự cố luôn cho bé lưu sĩ ha để cho cả bé cứ trong trang này là ở cho bé cho thấy cho LC cái tôi cũng bé mà nó tặng cho chị hà bố bé từ bao từ nó xứ là sự thông tin từ standard của cô bố mua trong lên cái bé cho sinh cho gì cái tí ngao mùa cho nó cái giờ tôi này tới chờ cái tôi cũng cho bé để nó ha cái tự nhiên chúng ta chờ từ là bé trong sáng cái bé chỉ tôi này tôi xin chứ nó lúc sau nó cứ vậy lúc sau kiến cử của cho bé phần mong Onpassive để cho bé có một tôi này trong cần cầu này cái bé tàu sử lúc dùng sáng mà bé thay tàu cho bé luôn nhau kia tàu tại sao nói bé cũng bằng sa tàu yếu nông đi cho lúc chạy chạy rồi để bé cho thay cho thì Chris Julie ha Molly ha Michael ha để lên lịch thu tốt của sư bé cha sa để bé cái tông tao dạng để có cho bé cho phong như sinh gì cái lễ hai tuần này mà nói cái gì mà cái bé muốn tao dạng được tôi nhớ ok để nó ha cái không lần bữa thế nó bé cho luôn mau vậy dạng được cái tới vậy thật tao bao thì mới giờ cho cái tôi nói thôi ra từ bé cho luôn mau vậy thì giờ lên đây cái trong xã hai nó từ đây bé vàng tao từ bé tao sinh chỉ của chế bộ họ bé thành cho tôi hai ở trong đó. Okay, we have a few selected. Nên chụp một là. Cú chỉ mua rồi, cú tăng lên đó sữa. Okay, okay, we have a selective a few selected Hmong leader to ask question first, and then after that we have all the Hmong leaders all over the group to ask question, comments, at their wish, and anything in their mind. And if we still have time at the end, we will let the floor have questions. Leaders, before you ask question, please state your full name, state, and the country you live in. And the question number one will be Simon. Okay, cho bé cái sự thảo mà nói chỉ theo bé mộtจะthấy cho bây giờ luôn one day cái bây giờ thấy cho cái giờ cho khoa cái chi sinh của mà lấy bé tất cả cái bé nó bé cho lưu tang này kia thì bây giờ thấy cho tang nó chỉ bé mà lấy khai cho số vật lại giờ sáng cho là sẽ tại cho cái tôi cũng nó lên từ một lá chơi là mà lên nụ tất nhiên mà one day cái nụ là sẽ cả hàng lúa nó chỉ khai cái nó bé khai cái những nó tích chặt thì to nó sao để cho cái số một cho Simon nào. Again, I'm Simon He. As Mr. Ash Mufare always mentioned, I am your friend. So thank you very much for this time. This is the first question will be asked for Michael, Julie Nguyen, Chris Johnson, Mari Digamo, LC member join us tonight. So the first question is that Mr. Ash talked about different package and different prices, such as basic package, premium package, etc. So there are many packages and prices when Onpassive open to the public. Do we have one payment to make or many payment, and how much? Simon, no, ta cái
thật sự thôi nói chị cái bố giờ sai mình hơi bố giờ có từ phong gì trong sát tàu chỉ mấy sinh sự thật thôi luôn luôn nói chị sáng nu hay ta cái thầu Mr. S nu tốt thẳng nu có ta phải mua non tàu bó khổng hát non tàu tuần cây cái nhớ thể thầu lúc tự sáng ok là sáng bao ta tuần cây này phải mua ít tuần cây sẽ làm non tàu tuần cây hát giữa giờ picture kỹ lý chàng là chỉ picture đó là mày okay. Go ahead, anybody of our LC, our guest, special guest, and I see Lane just joining us. Thank you, welcome. Well, I'd like to say welcome to Chris Johnson. Hey. Yes, Chris Johnson, welcome. Okay, so what we have, right? What we have is our CEO decided to make sure that Onpassive is affordable to everyone, everywhere, okay? That's first and foremost, okay? He wants it to be affordable for everyone, everywhere. And this is why we have multiple packages, right? So it doesn't matter where you are in the world, doesn't matter what your financial background is, you will be able to make one payment, one product package purchase, okay? So one time out of your pocket, right? So it's not, you're not gonna be paying monthly, okay? It's one time you're gonna pay. You purchase a package that you can afford, okay? A package that you can afford. And from there, the system takes over, the business takes over, okay? Meaning, right? Meaning that if you purchase, let's say the basic package, whatever that amount is, if you purchase that, that's all you really need to pay out of your pocket, okay? If you can afford, you know, a larger package, then that's what you pay out of your pocket. And then as your business is set up, as you're generating customers through your business, so sales are being made, okay? That means income is coming in, okay? From those commissions now you can use to get additional packages or larger packages to provide more traffic, which in turn is going to help you generate even more income, okay? So that's how that works. Nhà lên nói cái bé mua cho lên cái món tàu thường cái hàng tàu pop cái thế nhà đây vì chúng ta tại bé tụi thầy cho CEO người sáng của tụi cái nó cho nên cho tụi thể tàu nó làm gì chỉ cái nhau nó để chờ từ cái nhau phải chờ từ là đây của món tàu tụi cái nó chỉ nó một tụi cái phiên gì ha tụi cái kia haแต่是嘛ก็有一种类似的呢人家大概有到种个个包平时那了lúc tổ餐này ở hậu được chút có hậu bao cái kỹ nó là lúc tổ餐ở hậu được chút có cái gì cái yếu tố cái bao phiên gì nó chỉ cái thầu cái tàu nhà chút có rú nó chỉ mà lấy một cái khó đến gì chút có rú một chút bao cái kỹ chút có rúแต่是cái chỉ bao nhà là cái chút thì tôi ra xứ cái thầu cái nó cứ tàu nhà chút có chỉ mà một cái gì có thể của một chỗ cái là sự bao cái kỹ cho về thầu kia mong cho cái cần cầu là gì thế ra tăng lại họ đó là xứ chỉ cái tàu nhà luôn cho cô du là để chỉ nên muốn gì cho cô du là để chỉ này giờ thể tôi ra xứ nó là mà chỉ muốn hàng luôn chỉ bao kỹ ha bao phiên gì là cái thể tôi ra xứ để có thể bao phiên gì chỉ cái yếu tố thể thầu cái tàu nhà gì là sự lúc sáng khi tàu nhà thì cái tàu thể gì của cái mong thể bao cái cần cầu này là sự bao kỹ chỉ nhớ là họ là nó sẽ là khai cho biết số bao là họ được.首先没多蒙是吧？没给我谈了去。You want me to continue, Tabata? Yes, go ahead. Go ahead. Okay. The second question go to HMONG Canada. Hello, everyone. My name is Kat Mo. Just kidding. My name is Kat Moore from Canada. I'm living in Vancouver, BC. Tonight is an amazing night because we break the HMONG Onpassive Zoom. So it's wonderful, okay? So my question is it Susie McQuaid's here tonight? No? Okay, my question say, I like the F word, just like Susie said.
F-U-N, fun, fun this summer. I don't know when, but it's fun. So when do we expect to see green? Can somebody say something? Okay, let me translate it. Của giờ cá mà là của giờ cat mồ là gì ta cá mồ rồi sao mà nó vậy mà cái chữ sinh ha là gì cái câu này bây giờ lúc rồi mà bây lúc rồi mong là để chúng ta bây giờ nó bây trong trong là của nhà lúc cái số gì mà create ta to F cái lúc là ta fun đó là gì có đây cho của tàu xa của nhà cái câu này cái sáng nữa ta nhớ giờ thầu tư biết mà lấy phụ chọn chút nè nhớ thầu tư biết là phụ chọn chút để lên thực tế còn nó tao để giải thích cho. Well, I'll take this one. Hello, Kat. Hello, Catmo. Yes, absolutely. We are having fun doing this. As Michael William always said, you know, and I remember he said every single time when someone asked the questions referring to green, our company Onpassive is a company that has products and that have customers. If we don't sell product, we don't see green yet, right? So wait until we have products launched to the world. When we sell products, we will have green. When would that be? That is really up to our CEO, Mr. Ash Mufar, to let us know when that will be. Or who knows, maybe when one day we wake up and we see products that are live in our back office. No one will know. We'll just wait to see what our CEO will say. Okay. Thank you. Đã tạo cho nó du lịch thế ta cái nhá bé mà vậy trong sao là gì cái bé lúc mà sinh thẳng ha cái từ bé lúc tổ chức Onpassive và tên nó có phải là bé lúc tổ chức Onpassive lúc tổ chức cái này chỉ mua không cho được mua nữa này bé mua cho không cáiตัวnày chủ yếu mà sẽ lên tàu nhá mà chỉ lên đây chỉ bé chỉ tàu mua bé cho không lên đây chỉ bé chỉ tàu phụ chấm chút thế nhá mà giờ này bé tàu to sẽ bé từ thay cho Mr. Ash đầu tư nếu mà lấy bé cái mua cho không nó chỉ thằng đấy theo bé xài lấy yếu phụ chút ta chỉ nói chỉ bé chỉ tàu bao nữa mà cái bé chỉnh bàn tàu như từ thời Mr. Ash khai chụp bé chỉ bé mà lấy bao thằng đó nó sao thì là họ sao. I also would like to add a little bit to that question too, is that our CEO has given all of us who joined Onpassive as a founder, he's giving the opportunity for us to build the customer before the company launch or the product launch to the world. And that's one of the reasons why there are so many of us starting or have been doing in the past 3 or almost 4 years is sharing Onpassive. Sharing Onpassive to the world is to prepare them for what the values that Onpassive will give. So the products that are coming to the world are the products that everyone in the world needs. And all of us as founders, we are putting efforts in to build our company Onpassive. Therefore, we do what it takes to share Onpassive to the world by sharing, plugging in, doing what we are doing every single day. And I understand that there are so many of our friends here. That's one of the reasons why this Zoom here packed over the capacity of it can hold. And I believe that so many of us who can see the values of Onpassive, that's why we are preparing for the customers that are coming, and we all will be the hunted, not the hunter. So what I'm saying right now is, do we want green? That means we want customers to line up in front of our door when Onpassive products launch to the world. And it's really up to every single one of us who decided whether or not I wait for the Onpassive to do that for me, or I decide to bring in my own customers and be ready
when Onpassive launched their products to the world. Sáng giờ bây giờ luôn chỉ thay à cái cái lúc tổ chức ở bên xe nào mà giờ cái lúc cái này tôi chỉ tao đến để lại cái bếp bao lý xong thao lưu lại chỉ có đây là có cái ít khó cái vấn đề này thêm một trong là thế chỉ bếp một lúc bếp sự cái bếp một trả tao tôi này là sự khai lúc tổ chức cho tôi này ha cho tôi này lưu chỉ cho tôi này cứ lưu hắn đây chỉ thao được một bếp cho cái cho tôi này cứ dưới tôi dưới bếp cho khổng đó là bếp cho customer nó là gì chỉ biết một lúc sự hỏi cái là một trả cho tôi này hỏi là sự cho tôi này lưu nhớ cho hai cho tôi là một cỡ hai chỉ thằng lúc tự sáng là thế chỉ biết tôi học một tôi này chú chống là sự cho nên tôi học biết cho tôi này cái lưu sử lưu yếu biết cho khổng là chỉ biết mua tôi cái giá trị sao là giờ biết ô lên nó là cứ trong hai là sự biết tỏ thằng lúc tự sáng thế mà ô là này cứ cho chàng là chỉ họ chỉ chế cho lời chỉ biết cho cả tung bang lợi chỉ ý lúc từ lúc đầu sáng nó khi rồi chỉ biết tôi một tôi này chỉ cho là chỉ cho nên giờ biết cho tôi này chỉ tôi sử tôi yếu bây giờ còn lại là sang đây tại sao nó biết nông bang được cỡ là vì cho cái thằng lúc đầu sáng khi cái một trong ba thế là chỉ tôi này yếu được cho hẹn chỉ rồi tôi trả biết là chỉ biết mình trả luôn rồi nè chỉ lúc đầu sáng này nông bang là để ý lúc từ chỉ lúc đầu sáng khi thì một tôi này cho trả biết rồi biết chỉ ta như mình trả luôn là tao là chỉ tại sao nói chỉ biết bây giờ chỉnh to hát nó sẽ là vậy nó sẽ bây giờ bên trả tao này cho chỉ để nó cho nó cho kỳ cho nó giờ cho kỳ một xíu giờ bây giờ không là khá có sự bây giờ thì tạm đây tôi sẽ làm. Okay, the question number 3 go to Shore in California. Thank you, Saoje. Hello, everyone. First of all, I would like to introduce myself. My name is Shore. I live in Orange County, California, USA. So first of all, I would like to say a big thanks to Mr. Ab Mufare for his love, patience to me, and to the people in the world. Thank you. I have a great pleasure to welcome Julie Nguyen, Michael Williams, Chris Johnson, Marty DeGamo, and other LC members and friends. Welcome and to join us tonight. I have a question. The question I have is related to a family about name change. Can we still change name on the account with a family? For example, changing the name of a child to the parent's name. This is for Michael or Julie or Chris Johnson. Để nhớ rồi của trong số của nhớ California, Orange County, nhớ rồi biết thành từ cho Mr. Ash, họ cho Mr. Ash, cho nên tôi kể luôn ha, cho nên tôi kể ở tàu Sunday, được ban bố cho của ha, ban bố cho bé cho chỉ thôi nên tôi nhớ cho bà tết, cũng mấy nó được sáng nó cho thọ tại Julie ha, Michael ha, Marty ha, Chris ha, làm cho bé cho LC members, cái tàu tôi nó ha, cái tôi cũng bé mà nó dạng cái quyển nó hạt cho yêu chế tôi này họ cái quyển nó chỉ là nó ta biết bộ trình sống tông bê ya ta biết chế tôi này một chế mỹ nhòa biết một chế mỹ nhòa bê sống một cho trả lại chế gì bộ trình tao hát nó là mà ya trong này kể ta giá tao là một chỉ lái biết sống tông bê
ta sử nó bộ trưởng không tao hát về bên lên thì thế là tao thấy cho nó sao. Well, I guess I could take that one real quick, and anyone else, or Marty? Marty, go ahead. You're probably better answering that than I am. So you go ahead, Marty. No, I just wonder, if you have access to the account, you could change the name. I've done it. My grandchildren are really, really young, so I put it in my name, and sometime down the road, I'll change it. But you can, if you have access, you can change the name. You can change anything but your email if you have to. So it's, yeah, if you can do it, you have access, you can change the name. Yes. Yeah, Korea ta cha Marty thế là cha Marty thế. Marty ta cái ta sử nó cái trường học tam bên lấy chủ yếu ta cái mua lúc bên sinh can tao cho tôi account đó nè. Hiện ta cái tao cho tôi account thì cái học tao cái lúc bên là sử dụng tam bên họ. Vì mua cho vì nhiều cho sinh tử hai cái mua bao bên ta sử dụng giao thì mua học bao bên lúc chụp lúc bên là cái trường học tao. Chủ yếu cái tao cho cái website mua bên sinh can tao thì cái học tao nó sao. That's exactly what I was going to say. Thank you, Marty. Okay. Korea ta Thank you so much. do cái lấy có lần đó cũng chỉ có hai lấy cái có haiต้องsửa tao trong đâu. Okay, question number 4. Go to Chang Yang. Is he here? Hello. Good to see you all coming tonight, especially for Michael Williams, Julie Wayne, Marty DiGamo, Chris Johnson, and all the LC and all the family, Onpassive family all over the world. Yeah. The question I had is specifically for like those back in the country in Laos and Vietnam or Burma or anyone else that had problem for email. Some people email had issue that you log into the office Onpassive and then you say successfully log in and send the OTP, but when you go to the email and nothing in the email, nothing, no OTP. And some other email that they won't be able to log in. And how is that? Isn't Mr. Ash gonna help, or what should we do about this email problem? Go to anyone that can answer. Yeah, I don't specify somebody, but anyone. Okay, let me do a translation first. Chắc chắn trong sát thật tại bây giờ thấy cho nên là cũng chỉ hành để qua lên đây. Biết cũng mua cho chỉ cứ nhớ cho tích thời lò tích thời nhớ lang qua là sự tích thời lửa tích thời sang Asia nó mà mua tới mình hạt email tới là ít khó thì khó cứ bên gạt tao cho hỗ lợi này, tapi tung gạt tao hỗ lợi successfully gạt tao cho cái website đó là chỉ sang to OTP to lệ nữa nè, để con đời giờ lấy chẳng ha chúng ta là biết cũng một cái email cứ bên gạt chỉ lấy là để trong này ta sẽ nó có chỉ cả long là nó với một cái ban tàu Mr. với một cái ban tàu lấy chẳng hạn đây nó sẽ. Go ahead. I'll go ahead and answer this question. When you have an email issues like what you're saying right now, at this point, we don't have further instructions. However, you can send an email request to support@ofounders.net. In that email, what you will need to have is the issues. Why can't you log into the office in the back in your email? Basically just very short 2 details, right? And then you could put your name, your email that you're referring to. And the important piece of information that you will need is a proof that you own that account. The proof that is acceptable as of, a few months ago that we know that is acceptable is
your invoice. If you have a copy of the invoice, you could do that. The last 4 digits of the credit card that you paid for, that could be approved also. And then also, if you can't get to those 2 pieces of information, you can call your sponsor and have your sponsor take a picture of the back office, which has your email included in there. And you need to have that screenshot, right? And if you have made payment that they basically using credit card, there is a transaction ID. You can copy that transaction ID. When you give them transaction ID, make sure it's not a screenshot, okay? I actually should pause right here so that Suko can translate, and then I'll go back and add a little more to it. Yeah, ฮัตสุขะอีเมลเนาะเจกูหาเป็นดูอย่างก็有到ก็有到การมุจูเว็บไซต์เราชิ3 ได้มุจู support แล้วมาฮัตสุขะเต็มอีเมลคือเนี่ยจูเฮาเลยเนาะเจก็จะต้องค่าแต่ยาววิลิจ้าเนี่ยจูเฮาเลยนั่นละมาคือเขาเลยจะ有จูจีหาเลยได้ซื้อแต่วิลิจ้าจูเฮาเลยแต่เช่ก็จูโมปัทเทอร์c'est là que chúng moi là invoice là đó cái bé ta mấy chúng moi lỗ này mấy chúng moi lỗคือchỉ giá là ô thập ô bát thôi nè mấy chúng moi là invoice là đó cái ta mấy thứ thấy nha là là sự là cái mấy thứ credit card cái thầu cái mấy thấy nha mọi thứ lại bán credit card này lâu từ năm mươi nhớ tất cả cho lòng ô bát thôi là sự của mấy thứ mấy nhưng mà thay cái lỗ là một dạng cái lỗ cái để người bán người phải mua mấy lúc về ha mấy tụi email nhất chủ cho nó một option thôi để hôm đời bây giờ sau một chút mà bây giờ sau này bán tàu là xin để hôm đời này cái của chúa bé lưu hành gì ha có hay chú linh. Okay, I'm putting all that details in the chat also. And I know Marty is here and he is going to add more to it if I'm missing. So basically what you need is a name, listing email, proof of owning that account. And the proof of owning that account is your invoice or transaction ID. And if you are paying with cryptocurrency, you will need to have the transaction ID, which you need to type it all in by basically copy and put it on the email when you send it to them, right? No screenshot needed. Marty is here with us and he can give you more information on it. Marty, if you could please unmute your mic. Okay, now do interpreting. Bây giờ chúng tôi cho mấy lúc về thẩm mấy mong cho hữu website một hạt support về mấy tụi email ha giờ bắt thôi là chỉ có thằng là cho invoice là đó invoice là sẽ lại bây giờ là cái mấy thế nhà là transaction ID tại mấy tụi thế nhà là sẽ cho cái thế sẽ cryptocurrency thế là mấy tụi mua mấy tụi lấy crypto account under chỉ thế giờ tàu nó sao okay Chris cho Marty cho Marty nên你帮到叫你现在我们来进行啊 Go ahead Marty. Thank you. Yeah, I want to add something else. If you have these issues, I want to let you know the company knows, and they will fix all of them. Everything will be fixed. So rest assured. If you want to contact support, and obviously you can't get in your back office, you can send an email to support@ofounders.net. Because we can't tell you to go to back office and put in support if you can't log in. So at support@ofounders.net. But trust me, the items that I'm hearing tonight and what I have been hearing, they will be addressed. And the company does know of some of these wrinkles and they will be addressed. Marty had that cho tới mình cái bên chi cái của tao nó là dạng cái mấy做生还的头科那些lúc của tham gia有主么lúc lao cho tới mình nó sẽ là cái ya ta cái但是呢ya mấy上台một chút support là tao ya mấy lúc website sang một là tao là chỉ mấy cái lấy上台một chút hữu
support at or founders.net là tàu tới dạng có hát để sẽ của mình cho sa mình sẽ mình trên của ta cho tới mình nó là chỉ hai tới dạng kia lúc có sáng ta bảo với bảo cho nó cho tới mình nó là lại kia đó là mà ít lúc từ thì bố những lúc là cho tới mình nó sẽ của mình cho sa là học được như sao. Thank you. Go ahead. Okay, thank you. At this moment, I want to welcome all the leader who just coming in, and also welcome Len came here with us too, and thank you very much. So the number 5, question number 5 go to Zhang Dang Yang in USA. Hello. Hello, everyone. Oh, I'm so sorry. Disregard. Hello, everyone. Welcome, Michael, Julie, Chris Johnson, and Marty Digamo, and all members in Onpassive. Glad to see you. Enjoy HMONG webinar tonight. Hopefully you all enjoy us. I am Zhang Fogiyin Ali, Atlanta, Georgia, United States. I had one question for you. Whose answer will be fine? My question, there are the folder who payment field that was paid. We submit request for activation, but some still not resolved. What should we do? That's my question. Nhớ rồi cái xem cho tôi trong xe thật tại Michael, Julie, Chris, Marty bây giờ LC members của trong xe mấy tôi còn cái mà nó chỉ sẽ tại cái dạng mà nó giúp giờ ha mấy giờ tàu xe giúp bé ha của giờ rằng đó cũng nhớ cho tết cha America nên nhớ cho lúc sinh chỗ chuyện đó mà giờ cái khối kiến nó chỉ của sản nữa ta biết cho cái tú thể nhà lại cái lúc tổ sang tôi tại nhà là tất nhiên là thật là sẽ ta thể tao nhà thì sẽ tú thể nhà cái phát triển trước khi ha nên nó bên mình cho chỉnh tao là hắn để cái sang là tao tết tôi này yêu đi chăng nó là bài mình báo tao tao đi chăng sao? Go ahead, anyone from the guests or our leaders? Yeah, I think I can answer that one too, unless somebody else wants to. It goes along with some of the issues that we call wrinkles or small little bugs. Trust me, the company knows, and they will be addressed. No one will be left behind because of something like that. I know of a few myself. Okay. Many people have given them to me. I have talked to Mr. Mubarak about them, and he assures that things will be addressed. So that's right along with the same thing I said the last time. In fact, this answer might be a few times tonight, but a lot of the small stuff I was promised will be taken care of, and I believe that. So. Okay, của mà lý tế không coi là xử lý thực tế là to ha, đó là chắc của tế.เขาnói chị giờ tới dạng cái lấy cái dạng thằng lúc bé là tới dạng cái nơi chờ là sự chi trong bị chờ là dạng ta lấy cái bé tao lấy cổ nó là dạng là cái lúc chỉ cho luôn cái chỉ ta luôn chờ tới nào thì sai tao tao một cái dạng tới mình nó mà thì tới là nó chỉ mấy chỗ xa trên cổ tới nó là lúc tổ sáng này chỗ là một lời bây giờ tới mình nó tận đây dạng tận đây xứ của tuân chủ Mr. là sự biết được thay cho Mr. S. Mufari thẳng từ tới miệng là nó ha cũ là quý mỗi tôn hình mỗi cho tới miệng là cái mê cho để nó ha của mấy chỗ xa tại ít lúc từ mà lên lúc có sang những lúc lại biết tới miệng nó sao? Thank you. Anyone else? No? Okay, the next question is question number 6. Go to Tabata Yang.
Okay, Oh, I, Tabitha, okay, wait a minute. yes. Okay, wait a minute. Oh, Len, you want to say something? Can you say something before Tabitha go in? Myself, Lynn? Yes. Oh, I would say I didn't mean to disrupt you. I said disregard. Sorry about that. Oh, no problem. Go ahead. You have something to say, you can go ahead. Oh, I'll be happy to answer questions as appropriate. I'm glad to be here. Thanks. Oh, okay. Thank you. Go ahead, Tabitha. So good to see everyone here tonight, especially our LC members. And other countries who are still, you know, dreaming and sleeping at this time. Thank you so much for taking the time to be here as well, okay? We love to have you every time. My question is, it's pretty common because we have our people, you know, they are from the most rural areas with no internet connection or hard to, you know, get connected with banking service, and you know, they're in the most rural areas. So my question is that because we do have founders in countries where they cannot have access to opening a bank account or getting a Visa card or MasterCard open, or have access to the internet, you know, hard to get access to banking. So we have founders who are worried about when we do KYC, that if they are not able to do KYC at the time, or is there any way that Mr. Ash or Onpassive will be able to make, if possible, for them to complete KYC in any easier way, or to activate the second payment and O-wallet, or to have access to their O-wallet, you know, due to language barrier, due to other, you know, other source. So many are still in need of, you know, a lot of help. So, you know, it's a concern that we have every day, and that we deal with these people every day, because they come to us and they, you know, they're just so worried that they won't be able to do KYC at the time, or cannot open a bank account and link, you know, to have their wallet be linked to their bank accounts at the time, or to open a Visa card or MasterCard to pay for the second payment, you know, so we just worry for them too. Is there, I mean, is it possible that Mr. Ash have anything like that to make it easier for people who are in that state of need? Cái good sai là sư phụ chọn lúa người ta cái của khó cái quyền nó chỉ có hạt số cái thôi từ bây giờ chứ cái nhớ cho tới thời cái to xa luôn cái lấy cho tình trạng cái những một lúc bình sự cái một cái tàu thằng là tham cái tàu bên dọc là sẽ chỉ mua lại Mastercard là lại Visa card đó bây giờ chơi cho ta thầu cứ tự thân nó khi cái chúng ta thế bây giờ tao làm o KYC hắn đó KYC mà tại tao bây giờ làm chọn bây cái cho biết lại đó Gmail là ID đó bắt chân tuổi thế hắn đó ha cái giờ làm mua做cho tụi bạn sĩ cái nhau cho thằng nào khăn nhỏ nó sẽ bank chỉ bảo được luôn nhá là chả cái lúc做cho bây lúc của thao Onpassive này cái cũng chỉ có này cái là lúc chơi tụi nó hay cái
Của em ý tu kế cái Mr. A là sự lúc đó thay rồi ban tàu bé thầu cái giá trị ở cái bé thế nhà ha là một ok lại xí là hết được nó sẽ Okay, so all founders, excuse me, all founders were able to pay, otherwise they would not be a founder. Okay, so that's the first thing. So if they were able to pay the first time, they will be able to pay the second time. Okay, so it doesn't matter how they were able to pay the first time. Okay, they will be able to pay the second time. So if they had to give you the money, Tabitha, as an example, okay, the first time to pay on their behalf, you'll be able to do that the second time. Okay, so it doesn't matter how the payment was made. Okay, they will be able to do so the second time around. As far as receiving commissions, okay, when sales are generated, right? Right now we know that we have a system in place that can be accessible in 196 countries around the world. Okay, 196. That's almost all the countries. Okay, so that will not be an issue for founders to be able to receive their commissions. Doesn't matter where they are. And we're not done yet. That's just where we are right now with 196, okay? And thirdly, with regards to the KYC itself, okay, if there is an extreme case, okay, exceptions can be made, right? If there's an extreme case. But the bottom line is, as Marty said earlier, no one will be left behind, okay? No one will be left behind. Where there's a will, there's a way. So something will be able to work out for that individual, okay? As an example, right? As an example, we know that wallets can transfer to other wallets, okay? So we know that is possible. We know that people can make a bulk deposit into a wallet and then make payments to multiple wallets, etc. So this is something that we do not need to worry about. It's all going to be taken care of. No one is left behind, so we're all in a good place, all right? Okay, thank you, Michael. Thank you. Nó nói chị biết thu từ cái thể tao nhà luôn cho chú này à thì biết thu thể tao thay ra thì biết chủ một lúc bên sĩ thể tao ra cái ớt à bây giờ ta lên từ bán thể cho cơ là tụi này đâu chỉ một lúc bên sĩ cái cho ăn thể tao cho cơ ở căn nhà thu là tao tới dạng cao khác nhưng mà để bối chuyện chủ thể tao tới dạng cao khác thế thì hạt tụi khỏi cái ta thể nhà thọ tao nhà lúc tao sang cái tao nhà nhiều thể tao cho nhiều rồi đó họ đã chỉ một tới mình cho họ ta biết mua tăng cho ít bộ cho lúc tới chờ cái mua phèn cái thể tao nhà là chỉ lúc tao sang thể tao nhà tôi chụp bé cho ít bộ cho lúc tới chờ này thì họ đã chỉ tới nhiều chỉ một tới mình tại vì bé chụp tao tại bé chờ nhà cái lúc tao sang cái tao tôi chụp bé nó là mà giả tại vì họ tới mình cái tại bé yếu thể tao họ đã là chỉ mua tới mình họ đây mà tại giờ ta chỉ tàu cái này là nó là tây ra cũng chỉ một ban tàu ha vì cho họ ta nó chỉ một cái ban là phải có tới mình tàu ha cho họ ta lấy cái mỏ đi để gắn một số hàng là yếu chỉ bu lên từ bông cho tao là chế trả lên từ nhau cho tao này sau này đó cho này nó lúc quá lệ này bây bao ta bên cho cái nhau cho hữu cho chủ là chỉ biết một lúc quá lệ nó chỉ biết cho cái một lúc quá lệ nó chỉ biết thứ cái lúc quá lệ sang nhà một thể chủ lúc quá lệ tao là biết sống nhà là chỉ biết một cái nhà chu tận này biết lúcนั้นnhà quá lệ nó một chỗ lúcนั้นnhà tao tới giờ thì giờ ta biết từ bán thể tao nó biết lúcนั้นnhà thì từ cái thể tao là bây giờ yên chuyện thể tao tới giờ cao khác nó chỉ chỉ thoát车嘞nó này nè no worry số dạng yên yếu chủ tao tại kịp bán tăng cho thôiอย่างนี้จุด tao tại kịp bán như là ok tao thật chủ này là Okay, question number 7. Go to CMONG, Canada. Okay,
Hello, everyone. This is Ka from Canada again. This is my second question. Does Mr. Ash has a plan to provide or having our own Onpassive Visa card or MasterCard? Anyone? Thank you. Nhớ rồi của các bộ nhớ tới chờ Canada của nhà ca nhớ tới chờ Canada tôi cái của cho nó ra cho nó cái lulu nó lên nó dùng gì chứ biết tu chỉ Mr. A nó bị bồi mua nó học ha là kiến ba ta nếu chỉ mua credit card là sự Mastercard cho bé sử dụng khoản đây là sử dụng một bank bé là mà bồi mua là hắn đây. You want me to take that one, Michael? Absolutely. I knew you would. Okay, for Ka, nice to see you. Great question, by the way. Hey, let me give you kudos real quick. You guys run one of the best webinars I've ever seen in my life. Very organized, and I love the fact that you repeat in your languages what we're saying in English. I commend you on that. Thank you very much, because I absolutely love your webinar. Your organization is perfect. So on that question, Ms. Ka, I believe you asked if Ash was going to have a MasterCard or a Visa. Is that what you said? Yes, like let's put it this way. Let's say debit card, debit Visa for Onpassive. Okay, to my knowledge, Ka, there's nothing in the works to my knowledge, and I could be wrong, but I'm pretty sure he doesn't have anything like that. We're not a bank. And he doesn't want to be a bank. He doesn't want to be a financial institution, let's say. He wants to be in passive. So as far as that goes, my answer is going to be no. And whatever he does decide in the future, he'll let us know. But I'm pretty sure the answer is no. Michael, am I good on that one? Because, all right, thank you. That was the answer, Ka, but it was a great question. I'm actually glad you asked that question. Thank you. Chris ta cha của tết không đây thì tất nhiên ổn định của cho cái của bao á của ta mẹ lú dùng để nó mẹ cho tao dùng kênh coi mẹ cứ mua cái chi phí dùng ha dùng cái mẹ hạt xài lúa ha còn cái cho cái dùng ha lấy lấy cái của bao thế này Mr. A chỉ tên này chỉ tao mua bao số là chỉ tao mua học hai hạt nếu chỉ có mua Mastercard, Visa card là chỉ debit card, thế hắn là debit, Visa thế hắn là cho lúc chụp cho khách hàng lúc tổ chức nó mà nếu cứ chỉ tầm ba ta nhớ có thể dạng cái chỉ ở lại lúc bank thế hắn là cho khách nó nếu chỉ cho khổng cao sĩ thế thì ta sẽ nói chỉ tao bao nữa chỉ khai số là bao là họ là sao? Thank you, Chris Johnson. It's good to know. Thank you. You're welcome, Ka. Can I say one more thing? You guys know I do Obless. I have yet to get one project from the Asian world, from my brothers and sisters. So I'm looking for a project, whether I don't care what part of the country in Asia, Laos, but I would love to see something from your hearts that you would like to do for your original country, or just what you're doing now. So you can always get a hold of me through Facebook or email, but I need to see you guys, what you're going to do for Obless. I think you're one of the countries that have not reached out to me yet, and I'm really waiting because I know you got big hearts. So thank you very much. Của thằng cái gì hay của mình bao tại của tôi giờ tôi cứ cho cái lưu dùng Obless là thằng dùng Obless này cái của cứ sáng ô là sẽ cũng mỗi cái học thao dạy cái vô cho nhớ chủ tịch thầy ASEAN hàng đời là他古上的我准备就得chờ là tao nữa mà呀sáng我准备就得chờ mấy lần từ ha早上哈上班了là是sáng có mua là是mấy ha xong đấy tôi cho cố là是tí tôi cho cố cái thế là bây giờ thằng cho nó mà cái mấy khai tôi cho cố nó sao to answer that question Chris I think some of us put the name in the Obless form earlier and then so we just not engaged yet, but you know our heart is there, and so we will connect to you, you know, soon, or even you know, yeah. What we're thinking about after it's open, but
we can do that sometime, not long from here after this Zoom. So thank you. Thank you, Yang. I would love to see that. And you guys come up with something. I have a show tomorrow from India, actually. I would love to get you in the next slot because I know you guys got a lot of good to do in your home country. So I appreciate it, Mr. Yang. Thì trong sáng đó kia của chị còn cho tới India hai của sáng của mình mua ít phải nhất cho hồ hát này cái sáng cho mình luôn không sao. Tôi chọn đâu cho Mr. Yang. Count me in, thank you. please. You say something, Tabata? No, I told Chris to count me in. Oh, okay. Yeah, she want to be Princess Diana, so count her in. Come on, Cute. Chris. That's funny. I like it. I want to touch everybody's heart. You know Okay, me. the next question go to Chuka. No Is he here? sound, Chuka. You're muted. Okay. Well, in the last few months or a few months ago, someone mentioned about Onpassive is one of the new wonder of the world. And when I saw this, I am very excited, and I think Onpassive is more than just a wonder of the world, but it may be something better because according to our leader, Mr. Ash, what he said, Onpassive will reshape the world and our planet and our human condition to some degree. And so Onpassive is not just a great ancient architectures like some of the wonders of the world we have today that exists, and there's nothing. But Onpassive is a scientific technology with AI that will transform the way we live, our lifestyles, our community, our world, our communications for the next couple generations. And then so with the disruptive of Onpassive product, both the digital and the physical products, I believe in a decade from now or less, we have less, we may be living in a world that is a lot different than the world we live today. And we, the founders, are fortunate to be the first group of people to experience this new lifestyle and the technological culture that ushers in when Onpassive is launched into the world. And I hope that you may agree with me in this case. And so I'm so excited and fired up about Onpassive and for your support and your inspirations these last 3 years. So here's my thought and question for you. And so here's the questions. Do you have any knowledge with some of our product, especially our physical product, that will reshape the planet and our life? How many? I think Mr. Ed mentioned about how many physical products, and there are 3 that are completed. And so, are there any more that we should know? Anything that you can share with us that you know? Maybe you can say something more about these products, how they are going to reshape life in our planet. So that's my questions. Anybody could respond. Beautiful words, Suker. In regarding to physical products, at this point, we do not have any details until our CEO, Mr. Mufara, give us more details. But at this point, we have no knowledge of any product. We do know that what Mr. Ash said in the meeting, but at this point, that's all we have. No other further information. Của luôn nụ cho biết chút lời ta nói lời cứ tao lại ở bên lúc thì ta luôn mà cứ mấy cho tôi này ta
bây lúc tổ chức phát sinh mà giờ ít lúc cái ý dạng cái trong căn cơ cái đời cho dạng trong cái bé là wonders of the world cái giờ ít lúc cái trong căn cơ giờ ý dạng chắc cái trong cái nhiều lúc nó bé lúc này cái ta bây giờ bé lúc trong bỏ lên nó thì cái cha sáng trong ha trong sáng hình tại nó cái nhiều lúc bé lúc này trước sinh nhật biết cho khổng cái chuyện là tê nó là sự chỉ cái nhớ được tê biết tổ to nữa mà cho khổng họ được Mr. Cô tại những lúc sống biết lúc là tê ha sống biết con này lúc này là mà vậy thì sáng bao ta cho khổng nó này mình một bao ta nên mua lấy cha ha lúc từ ở tả là ha thì cô thà ta rồi lên Mr. xong mà cái cô biết lúc tả là ha ta sẽ cô chỉ ta bao lên thì mình lên thì một bao gì ha khá thằng nó của mình chắc mà thì du lịch quốc tế ta nếu là quốc tế bao ha để cho bao trở lại cái cho lúc cái Mr. Hà Lan đã sẽ chỉ bao chắc hơn đó là ha. Yang, can I add to that, please? Yes, please. You know what? If you really look at it, Ash just talked about things, you know, changing the what the world's going to look like. If you look at it right now, Ash Mafar has already changed the outlook where we have every single in the country in the world, over 1 million people of all different cultures, colors, races, genders, all working together as one. Isn't that number one big start to a better world? That's the way I look at it. The things that he has coming, I think is like that Christmas present hid behind the tree, and we'll all be excited to open those things. But right now, I think the big thing for me is looking at faces from all over the world, knowing that we're all on the same path. We're all thinking the same thing, which is good, which is helping family, which is helping country. So I think he's already started changing it. We just haven't recognized it yet. But every time I get on a Zoom and I see people that don't look like me, or they don't have blonde hair, blue eyes, I think that's a great thing, because where else would I have been able to talk to any of you people? And I found out that people all over the world are just like me, are just like you. We all have families. We all care about each other. And it's about time we had a company that is going to show the love, what everyone's got in them, just a lot of love from everyone and what we can do. We are unstoppable just from the love of Onpassive and what it's brought us to. So that's my change I'm seeing now, Mr. Yang. Thank you, Chris. Mr. Yang, xã ta sẽ nói chơi là biết tôi sống là nó mà thằng cho cái sống lúc đó tới sống lúc này ta sẽ nói chơi Ash, Mr. Ni cứ tôi sống biết lúc này là cho khá ta biết tôi muốn tàu hay tôi này chỉ hà tới lan tới lúc tới tới tôi cũng tàu ok tới dạng không giống cái dạng này cái không cái Christmas cái giống chỉ tàu tất nhiên mà mình inu thì bây giờ tàu sẽ cho họ chỉ mỗi giải giá là chỉ mỗi khai giá là inu thì thế bây giờ tàu dạng không giống hắn đây bây ta sẽ nói bây cái là mong là bán là phụ tàu ta bây giờ là mong bán bây chế độ này là bây lúc chào là tới bán tới bờ đây chẳng là bây cũng bán xa là mong nhiều bán là anh đã ha chỉ bán xa là ta bây chỉ là một lòng lúc bắt tới nó ha thì ta sẽ nói bây một cái kết lu lu cho cô chú là kết lu tàu cho cô chú là cái ta biết một cái lu là tàu cho cô chú là cái lu tôi là chị bây giờ yo sĩ bán tàu lòng tàu lúc bắt tới nó là mà chị yo chỉ tàu ta sẽ nói tốt pi là này ha bạn này cho chút là And lastly, there will be a specific product or products that will literally change the world. Okay, there will, okay, not maybe, there will be a product or products that will literally change the world. Kiểu gì ý lưu ta nếu có một ý dạng khổng là cứ yếu là một gì yếu là một khổng lúc đó thì ta tàn lên nó là sự tê sang ở bây giờ khổng cái gì yếu là khổng lúc đó thì thầy to tại khổng lúc đó thì là một tiết lại lúc nơi tên nó tốt cái sự đó thì gì một là thì chỉ ý dạng sẽ tê sang cái dạng tao dạng cái gì yếu là một khổng lúc đó thì nó tàn lên. Thank you, Michael. Thank you. Anyone else? No? Okay.
Then the last question go to me. Okay. My name is Sean Yang, and I'm living in Alaska, USA. Well, after I hear all the answer, I shouldn't just stay put. But I have a founder who has problem with the account because it seemed like misplaced or something like that. So I asked Sugar to write to Julie, and this problem go to Julie. Okay. I know that Mr. S said that no one left behind, trust the process, and be patient. All these, but it's been a little bit long and just a little bit concerned about it. So my question is that will my founder's accounts have a chance for recovery? And maybe I'll come back to that, but let me do a translation here. The các cái của nó biết cho luôn luôn đến đâu giờ nó tới cho của chỉ tàn luôn củaเขาnó là tàu tới sự cha của là luôn là sự cha của nóเขาnó tới giờ gì chú lý cho khai ta của cô chỉ cần cái sau đó là sự khaiเขาnó chú lý đó của có mấy từ chữ giờ nếu mua ở bên trường bản xì đó thì mà chỉ lấy blue lại gang chú tàu là sự chỉ mua lại này cái tôi muốn sau đó khai chú lý bao là hay có những mấy nút từ cái của bên tòa account nó nếu cho các ô tô tới to là sẽ cho các ô tô của hậu lực nữa mà vậy. So Julie, let me just explain this to you. This is saying this is Michael know this issue, so I refer this issue to you about this is account that there's a 4 or 5 account that was under Sean. Yeah, it eventually fell under somebody else in Portugal, and so that have never been clear or resolved. And so I think, will this be eventually resolved, or these accounts were just missed or lost totally? I believe it will eventually resolved. What I also believe is that when we are moving transitions data, things can fall through the cracks, right? So as our CEO said, no one will be left behind. As soon as you have those submitted, and I do understand, I believe that you have submitted to me. Is that right, Suku? Yes, correct. And I yes. responded to you. Correct? Yes. I mean, yes. If you have submitted and you received a response from me, that means it has been submitted. What I would like to find out a little bit more, these are accounts that are not sponsored by the people in the Portugal. So have you received or have you saved any of the invoice or anything? Do you know who is that under? It's been a long time. I don't remember particular. So if you could please resend it over and make sure you show the proof of payment. Make sure you said, okay, this is supposed to be under that certain person. Then I will rematch it up. It's been a long time, I don't remember, but if you send things over and I responded to you, that means it has been submitted. How long does it take? Why does it take long? I wish I could answer that questions. Maybe Marty has the answer to that, but I know that Mr. Ashmufar is focusing on the bigger picture and all of that will eventually get taken care of. Marty, am I correct? Yes, if you gave it to, here's the thing, people send stuff to us and then they ask us a couple of weeks later, did you get it? I can't remember who I got what from, but if we got it, it's been put on a chart and it is in the process of being fixed. Ash has that chart, I know personally. So anything on there that we've said back to you, whoever you are, yes, we got it. And I believe everything will be taken care of. Now, when we are moving along, anytime things are moving along doesn't mean it can't be fixed tomorrow, the next day, or next week. We'll still work on getting everything fixed. But let the smoke clear. They have bigger fish to fry right now. But when things
get where they want them to get and they start focusing on some of these items that you're bringing up today, we'll let you know. You'll see things getting, you go back and it'll be okay or whatever. So yeah, I know for a fact any of these items that are being brought up is known to the company and they are going to fix it. If down the road we say everything's done and what you said isn't, let us know and we'll push it back through. But either way, we will get it fixed. Suka, I'd like to add more to it when you finish translating, okay? Thank you. Yeah, Juliet, họ nói chị nhà tôi sang tô lại nói chị Julie dây chuối hạt tàn Julie tôi tên đợi tôi hay biết tôi tên cho anh Julie chị dây mất cho lạnh tới là sử dụng mất sang cho lúc tổ xa lại chị nhà ta bắt đầu lại nó là thế giờ inu thì có những chủ là có thể mình nó xứแต่是mà cô chuyên chú hắn để là hết chị giờ có là sự xấu chế muốn cho các sang tô cho của mà lấy muốn sai giờ lấy chàng là sự của bao nhiêu cho anh đó chỉ ta nói là chú lý của ta mở đi nên có bao hành đi chàng thì ví dụ đi chàng thì mở đi nha ta tây dạng khi chúng ta lại tao lên nó là ta tung mất sao mà là chỉ nó từ qua những chủ lại bây giờ để nó xứ là tây mình nó xứ ta sẽ nói chỉ lúc đó tham chỉ mua hậu lần tao hay lý dạng chính chính cho lại chỉ tây dạng nó chỉ tây ra giờ giờ tỏ cá lại cũng cho tỏ cá lại chỉ theo qua những lụt lại cho tây mình nó tỏ cá nó này cái cổ tế cho sát thật chưa nó sao go ahead Julie. I also would like to take this opportunity to remind everyone, if what you send in and have corrected, please also send us back the email and let us know it has been corrected, because I believe some of, actually there's a few folks right now letting us know that some of the wrinkles that they send over has been corrected. So it's important, if it has been corrected, please let us know. Ít họ cũng sang hạt cho bé rồi thằng nó tại giờ ít cho cái mấy cho cái mấy muốn sang tôi cho cũng là cho bé nè bây giờ thấy cho này giờ giảm tiền là sẽ có tiền này tốt lời là nó chỉ mấy giờ tao cho email tao khai cho bé bao ta họ nói này tốt lời tao là hát rồi cái bé thằng này bóc nó sao thằng này bao lên được. Okay, thank you. I have high hope, faith, and trust all you guys, all the LC, and all those who will help me or the Hmong team out, and including Mr. As, that every issue that we have will be solved. And I trust that will be done. And thank you very much. Okay. Thank you for all the LC member who answer all the questions for us, and I hope that they will answer our question as we have in our hearts and our feelings about it. Okay, so thank you very much. And before I put Shaw coming in, I'll say something and I'll put him in. Okay. After this, we'll have all the leader, the Hmong leader, in all over the other countries, like all over the world, and we choose kind of like one or two or three, in depend on the country we have founders with. So we choose about 1, 2, 3 leader on each country, or that country we have as many founders as we have, and then we choose more. But list founder, we choose list. So we have the country that have my leader want to ask question. So before I go to those, and just put Shaw in to see if he have any question or answer or something. Okay, I will ask Matidigamo again. I'm not quite sure understand the change of the name. Okay, the access option is, that means that the parent of the child have to write a letter to the LC, or write a letter to a support to have a permission for the parents to change their name.
của No. sao mà nó cho mỏ thì cái mỏ hạt con nó ta hạt con lông bên này cái bé lông bên cho tiền mình cho nã cho gì nó bây giờ lông là sẽ bé tao xong tới một chút support là sẽ cho LC thay cho để thay lông tao nè. Yeah, what I'm saying is log in, go to the profile of the account you're talking about and change the name. You can change anything you want, but the email. If you have access, you can change it. You change it and then you push submit and that's it. Cú thằng thì cú chuyện thằng ta thì ta cầm cái tao cho website này thì có một chỗ được học profile này cái cũng có luôn về hai email nhá hả dạng cái có luôn chỉ tao thì giờ email gạo xíuแต่เชียร์ก็การตามมันช่วยจีก็ลงลุ่มไปจีก็ถอดก็ลงลุ่มไปจีนาเขาเกี่ยวกับคนนี้ลงชักมันสิจีนี่ยังตาแล้วจีนี่ยังลงตอกมันสินะ I will translate. What I do, yeah, what I do is I try to change like Multilingual has said, but sometimes it doesn't work. Okay, you know, okay. Let me help you. Name and I press update, it doesn't change it. That's okay. Okay, I understand. When you go in there to change the name, clear out everything. Take out your name, take out your number, take out everything because you can't change the email anyway. Clear everything and then redo it. Put the name you want and the number you want, and then click submit, and it will work. Okay. You have to clear. Now, I don't know why that is. Yeah, sometimes you have to clear it all out and then redo it, and then it will accept it. Sometimes if you don't, it does nothing, just like you said. So I'm sorry, I didn't realize what your question was originally. Okay, thì trong số cho các hạt cụ tư một lỗ tăng lên đó là hạt cổ lỗ nó là gì chữ lỗ này giờ lấy chẳng nè thì mỗi đi tế hạt ok giờ lên được có nó thì thằng có một lỗ nữa thì có chủ lỗ thôi giảm tăng cho lấy tất sự tụi email có không chỉ lấy là chỉ có chủ muốn được sổ tăng cho nó là mà tiền đầu lỗ chat tăng cho lấy thì có mà lên một nào hạt cổ lỗ nó chỉ đi thay lấy lỗ nè tại tôi ta thảo luận về chỉ cái một số lượng bị tăng cho từ number số đông anh tăng cho thì cái mà lên đầu chat tăng cho thì mà lên là ta cổ phóng nó thì tên như họ. Okay, Michael, you want to add to it? As far as I know is that right now the company doesn't allow us to change the name, but what I concern is a family member like a child or children. They doesn't know at the beginning, so they did register the child or children, you know, under the age. And before we have a KYC, the name must be correct, you know, and the person that own the email or own the account, it has to be a major person or responsibility that account. Okay, let me help you. Let me help you, Shu. Let me help you. Okay. Now, don't be too concerned about the name that is there. Okay. You have the old founders account, right? That is one thing, and then you're going to have the wallet. Okay, and you have KYC for the wallet. Okay, it is the wallet that needs the KYC. Okay, so don't be concerned about the name that is there right now. If you can change it, go ahead and change it. That's fine. But let's just say for whatever reason, let's just say for some reason you're having an issue changing it, it's not changing, it's not being accepted. That's okay. There's a proper name that is there. The name is a legal name, okay? Whether it's a child or not, it's a proper name, right? It's not a fake name, it's a real name, okay? So if there's a real name that's there and you cannot change it for some reason, it's okay, okay? You still will be able to do KYC. That will not prevent you from doing so, okay?
Okay, it is the wallet provider. That's where the KYC comes in. Okay, don't worry about that. It is going to be fine. All right. Thank you very much, Michael. Thank you. You're welcome. Marty DiGamo, thank you again. Xong số cái cụ thể là thọ cái KYC này giờ chỉ một lúc bây giờ cho tụi tôi này lâu là chỉ cái nào cái gì này giờ ô một tàu thế là mấy cái thế là sao cho lúc bây là giờ nhà lúc bây là但是nó cho tao lấy chăng là long tàu là gì long tàu chưa chăng long chưa tàu là xong một thời cho khá thọ bây KYC này à thọ đây chỉ lúc bây ta chỉ cái chủ động đầu nó khó tra cho chỉ chủ yếu khó đây nè thứ là gì chứ tham gia SHARE là chủ khó KYC lúc bây thứ là gì chứ chỉ ở chẳng lẽ là họ lúc bây cái ta xem nhớ cho đây là đây là thật sự còn đâu mà cũng khó kỹ tao mà đây là nè thay tao ta cho khó KYC mà bây chủ lúc bây cái thể nhà mình cho chị khó chơi cái thể nhà thì nhiều ít lúc tổ sang trở lo lên là nè chị chủ các môn bây nhớ chủ lúc tổ sang cái thể nhà tàu nhà chủ nhà rồi do là gì chứ chúng một tay mình họ biết lúc bây nhớ chủ hữu ở phong rồi là Onpassive là Okay, so let me just add more to that, okay, for clarity. Okay, so let's suppose I have my child's name in the back office, okay, and my child is 15 years old. Okay, now I try to change it and it's not changing. I don't need to panic about that. Okay, here's why. Okay, it's my child's real name that is there. You understand? So let's say I come to the point where I have to do KYC and it's not allowing me, you know, the company says, well, no, it's a minor, so you can't do, right? You will be allowed to make that change at that point. Why? Because it's a proper name that is there. It's a legal name. It's not a make-believe name. The company's not going to question you, well, why do you want to change this name to some other name now? Because you can prove that this is the name of my child, and so therefore this is why I need to make the change. Now, if I have some fake name there, so let's say, you know, my name is Marty DeGarmo, and I decide to put in Chris Johnson as an example, right? So it's not my name, it's a different name that's there, and I don't change it, right? Or I put some nickname, you know, or abbreviated name, it's not my proper name. Okay, that is where you're going to have issue trying to change it later on down the road. Okay, because the company's going to say, well, why do you have Marty DeGarmo there, but now you're saying that your name is Chris Johnson? That's a big change. You understand? Okay, that's where the problem is going to be. But if my name is, you know, John DeGarmo, and I put Johnny, and on my legal document, it doesn't say Johnny, it says John, right? That won't be an issue. The company can understand that. That makes sense for you to make that change, okay? I hope everyone is following that, okay? That's what will be allowed down the road. But what will not be allowed is to have, you know, a name in there and it's a complete change. Like there's nothing that coordinates the two, okay? So that's why I'm saying to Shu and to everyone else, okay? If it's your child's name that's there, okay, and if for some reason you can't change it, I'm saying if for some reason you cannot change it, don't worry, don't worry about it, okay? It's going to be fine. We will be able to make the adjustments down the road. All right? Cho các hợp lý luôn dễ nó của mình rồi. Nó bây giờ ta cũng mấy thứ mỹ nhiều nữa mà cái nếu mua cổ chính lúc xong là họ chỉ chính chấp lại chỗ lúc bé này nhưng giờ ít thứ tốt này lúc bé nhưng giờ các thứ mỹ nhiều lúc bé là lúc chỉ tao tạm xử nó là chỉ có chả nữa tại vì lúc bé này chỉ lúc bé chính lúc bé ta cái nhưng giờ này cái các thứ mỹ nhiều món đóเขาchỉ chả là chỉ nhưng chúa chẳng là cái chỗ thầu cái OKYC hắn đó nó chỉ thầu đó chỉ có lúc giờ chỉ lấy nó chỉ có chúng một phát thơ ta tụi mình nhiều nói gì giờ tụi mình nhiều lúc về ta người chị lúc về tới cứ làm cho chú xin à thì giờ cái môn tới một phát thơ ta này giờ các tụi mình nhiều nó chỉ
cái gì chủ lỗ tàu nó chủ có sẽ hiện chủ tàu nó nhiều cái quý chủ cho chạy lỗ chủ có nó sẽ này là sự tàu mỹ chọn về cái mua cái tàu nickname này cái luôn về cái mấy nhiều hỗ trợ cho thế mà luôn về là ý chỉ tốt hay chỉ bao ta cái hồ lê họ gọi lên Johnny ha John thế này à bây giờ cái cho tại Johnny lấy nó chỉ lửa nước có một lần đấy cái này nhớ lỏng chân John nó chỉ luôn về nó sẽ luôn về ta nó là bố yên càng lỏng hát nó nè tất nhiên mình chú ý luôn về cái giải phóng là gì bây giờ họ nó xài cái tên mình nè khá chụp cái bao hả And I'll give you one more piece, and this is the last piece you're getting, okay? The KYC is needed when you want to withdraw money from the account, okay? So for example, let's suppose I have 3 accounts, okay? It doesn't necessarily mean that I need to do KYC for each of those 3 accounts because I can transfer from one wallet to the other wallet. That's all internal. It's within, okay? But when I want to withdraw money to my bank account now, I need to do KYC because that's how I'm able to set up the bank account. You understand? Right? So that's also plays a role. Again, this is why I'm saying, don't be concerned about it. If for some reason you can't make the change, you're going to be fine. All right? bà cho biết là KYC nó mà nó yêu cầu cái chủ yếu cái tài chủ tàu nhá nó là mà lúc tổ chức cứ tàu nhá nó cho có lấy cái tài chủ tàu nhá tàu lưu nó là chỉ cái tài tàu KYC nó giờ ta bí tàu ta có một biết trung ban xin nó mà giờ ta auto chủ mua nó là chủ mua ít chủ mua xí chế mà lấy một auto nó cho một chú cho tàu cho trả nhá của làm lỗ một cho tàu có lẽ là cái lúc từ cái mua KYC mua lúc thằng nào khăn lúc bank chủ chỗ này chỉ có mà lấy chú đó là cú tàu là mà lấy cái tàu này cái biết sao nhiều sai cho họ ta lấy của họ một tăng cái ông tàu lấy chỗ lúc thằng nào khăn lúc bank là chủ yếu thứ gì chứ giờ họ ta lúc bank nhá họ Onpassive chỉ chốt thứ là chỉ một tay mình nó sao Thank you a lot, Michael. Okay, anyone else? No? Okay, go to Tabitha. I do have 2 questions, but I'm going to make it short and make it into one question. This is about the payment failed too. I know that when there's a payment fail, that when we send in the information in, we have to send in the transaction ID. And what if they don't have the transaction ID? What would happen? Can it still be resolved? And that's the first part of the question. The second part is, what if your email cannot be recovered, through Gmail or Yahoo or other email companies? What if your email cannot be cannot be recovered? Will Onpassive give it an exception to do email change? If that's the only reason that can fix it? Của nhiều là của một con nô tết của một hạt ô của tốt luôn họ ý giờ hắn ta cái họ payment fail bị thế nhà mà cái tu thế nhà là tại sao mà tu thế nhà là cái bị chỉ một lần đó ID cái từ lúc thằng nào khăn cho một ô bắt thơ nè cái bị chỉ một lần này họ yêu lấy chẳng một thì giờ họ cái từ ta cái họ bị tụ email này bị mà họ lúc tổ chức email là bố chỉ tao cho biết là bố chỉ cảm khu cho biết là bị hết chỉ tao lên này yêu lấy chẳng ha nó sao? Hey, I'll take that for a couple seconds there. Anybody else can back me up. For the payment fail plan, I don't see that much that I've seen, but when it happens, I tell the people, don't try to pay again, call their bank, clear it through their banks. Most of the time they took the money, you just don't see it. So only try to pay once. If you go to your bank, sometimes the bank has like a lockout
where it won't let you do things. A lot of it is your responsibility. And the other question is, Ash knows that there are certain situations where emails have to be changed, where someone lost a phone. My best advice I can tell you guys right now is please make sure that you write all your emails and passwords down. For that reason, if you do, like we all carry phones, we all lose them. Myself, I've lost a few, or I broke a few and I can't get in it. Okay. But Ash does understand there is going to be reasons why we have to do email changes. Right now, we just have to be patient. Let him, like Marty said, right now he's building humongous buildings and he's pretty busy. But to let you know, I do believe when he says no one's going to be left behind, but please be responsible and do write your pet. When you sign someone up or in the future resellers, make sure they write their passwords down. Look at, see this? I call it my $1 trillion book. I paid $5 for it at CVS. All my information, I'm giving the whole world my secret here, is in here. All my accounts. If I lose anything, my daughter knows exactly where it's at. Okay, it's very important. But yes, going back to it, Ash Mafar knows there are situations where emails have to be changed. Anyone else wants to back me on that? Please go right ahead. If you need Chris Johnson's address and you know how the book look like, just let me know. We're having fun here, right? So I just wanted to add more to what Chris said. When it said fail, please don't pay one more time, which he's already said. Give it a few hours. And if it doesn't see that it showed in your bank, call the person that you signed up with and say, did you see me in your back office, right? It happened to one of my founder and I worked with him. So when I saw it's in my bank and it hasn't showed up in his bank yet, however, it came through somehow, but then he got an alert from his bank saying there is a transaction made, you made 2 transactions. And then I told him, I said, don't cancel it, just call the bank and let it go through, right? And especially there's a lot of people are currently buying pending founders positions. The same thing, if you're buying 2, 3, or 5, or 10, or 100 pending positions, you got to communicate with your bank because there might be a limited of how many transactions you can do it in one day. So communicate it with the bank, let them know that there will be transaction made for Onpassive so that they can let it go through. Okay. Another thing that I want to remind everyone, emails are important. Access to your emails are important. I've noticed there are many of us here recently making 5, 10, 20 emails for new pending positions. Once you made those emails, do make sure that you have your phone number that is verifiable, and make sure you need to set up email where you can recover your email if you haven't done so. As we all know, what happened when email, you cannot get access to email, you cannot get access to the back office. So remind everyone, if you currently opening emails, make sure you got those secure, okay? And make sure you give the exactly how it's spelled to the person that transferring positions to you. That's all. I think that's answer the questions, add to what Chris is saying. Okay. ถ้าปัตตาหาอ้ออย่างที่เจตาจะอีเมลคือเป็นเคสไล่เลยผู้จัดการของจุเป็นเองอยู่อะไรจังเขาอ้อเจเขาเกิดแต่คือเป็นเถียงป้องเลยคือเป็นอยู่อะไรจังเป็นเปิดสามต่อเป็นตัวเป็นจุดตัว ID transaction ID อะไรในอยู่อะไรจังเจรู้เตเจแต่จะเป็นจะอีเมลนะเจYeah, Mr. Ai chụp bao hắn này bao tại vì tại thảo biết bóng biết lúc số tông là tại vì khu chụp tàu là chỉ biết chỉ là bỏ từ email đó là tại hắn đây thì họ nói chỉ tại ra dùng cái cái món gì ha vậy giờ tỏ cái này mà lấy khu chụp bé tại sao mà khó cái nhà thể nhà này chỉ là thể nhà fail tại sao mà hát thể là nó chỉ
dùng giống thắt chặt thì giặt yếu chủ tao to yếu chủ tao một chỗ lúc thằng nào khăn luôn bên sẽ cho nhà của tao một chú giờ tao chỉ tao chú là sẽ đây nhớ cho tao là chủ tao thể sư giờ lát cho là biết chủ tao to miếng chữ giờ tao thể cái một chữ lái rồi chủ tao lên đó biết chủ tao học chủ biết lúc thằng nào khăn hay ta biết yếu thể nhà lên nói cái cổ lúc thằng nào khăn bao ổn định giờ thằng này bắt lấy cho trai là sẽ bắt cho chú kế cho biết thể mong nữa nè thì chú cho mình có email ha chú liệt ta sẽ có email non tao nữa nè thì thằng mình là một chỗ cho pending ban xì nó trả thì mấy ô email non tao hay mấy thể này à thì chú cho tại giờ lúc bên chú cũng mấy thể non tao thường ban xì ok thì mấy chỗ khác chú lúc mà lúc thằng nào khác ta mấy có thể non tao nó thì bắt lấy cho kế cho mấy ha cái thọ mà tới lúc thằng nào khác ta inu nó chú chú có thể nhà lên nó sẽ này thì chú hai lúc thằng nào khác ta lên đây Chris hay lên nó ta muốn phong tới cho lúc chú biết sai nè nên chú nó phong tới mi nó này ta phong tới nó mà giờ trillion nhà xứ nó nè nhà xứ mà cái chú soi cái chọn email chọn về cái chú chỉnh cho cái phong tới nó tạm cho ít thì chúng nó cũng là cái làm đây là cái mình nhiều phong hiện trả thì cũng một sai của phong tới nó sẽ chỉ chọn tới cho cái cảm cho của website của năng nhà của tiêu tên nó nhớ tăng cho họ nè thì biết số thì chúng mà dưới phong tới lên nó cho nó sâu cho email cho password cho nó chỉnh chứ nhá chủ tạm cho này biết sao lại chụp bốc nữa nè thì nhiều phong tới mình sẽ chỉ kỳ lên đó mà muốn về hết nó cũng biết sau biết cho tao đợi chỉnh cho họ đợi nó sao. Speaker, I just want to commend you on the fantastic job that you're doing in translating. I've been listening very, very keenly, and you have not made a mistake as yet, right? So good job. Mấy của ta dùng lấy cái ô tô dùng kinh cầu lấy chạy luôn cho họ cũng như nông tốt rồi dùng lấy cái gì chỉ tới họ dùng kỹ từ nữa nè. Thank you, Michael. You're correct, Michael. Okay, anyone else? Yeah. Go ahead, Julie. There's a private message on Messenger. Oh, okay. Okay. Okay, Tabata, you want me to continue or you continue? Okay, so we're moving to the next step. We will have our leaders, our Hmong leaders from around the globe, where we have our Hmong people as founders. So these Hmong leaders are selected to say a couple words, and if they have a question, they might want to ask you a question, relate to their country or their teams. So I would like to ask Thailand, Eric Yang from Thailand, if you can open your camera and your are you muted? Okay, can you? Okay. Bây giờ cho thấy cho nhớ trong tàu lúc thích chờ hai cái của sáng của cho thấy cho nơi lùi hai biết lùi hai giờ qua một lùi là qua nô từ suốt thay nó cho từ cái nhất tới thay Eric Yang. Okay. Hey, good morning from Thailand to everyone and all the LC leaders and all the Hmong teams or all the Onpassive team here. I am from Thailand. My name is Eric Yang. I am Chiang Mai from Chiang Mai, Thailand. Thank you very much for giving me the time to speak a few words with you guys, and thank you for all the you to join us today. My question is, I'm just a little bit worried about for those people, our founders that are kind of like have not much access to the internet or the banking system, like Tabata was saying earlier. I just want to know, do you guys know what is the time frame when Onpassive is launched to the world? How much time do we have to pay our second payment? And that's my question. Thank you. Yeah, của Eric của nó thấy tế nhau Chiang Mai to, cái của trong sáng chỉ mình thật sự mua lúc sáng của ha, cái của mỗi nhiều luôn nông sản của lại phụ担thả vào tại những thảm chứ lại, của thay từ cho cái bố chúng mua thằng nào khan lô, bố nhát lấy là chúng mua internet lô, nên là cái dùng gì cả tao,
bộ tàu xe này mấy bộ bao ta bộ mua sử hành yon để lấy chàng là xe ta lúc sau yon để lấy chàng cái thợ bé luôn càng thấy nhà ra thì ở tiền đó mà sao mà I'll take that one. To be honest, we don't know. That's the only way that I can put that. We're waiting for Ash to give us the news. It was a good try, though. If I'm listening to that question, right? You're asking when is there a time when we're going to launch? When are we going to pay our subscription fee? To be honest, we don't know. We're waiting for Ash to put the puzzle completely together. And as soon as he finds out, we will all know together. I can promise you that. If anyone wants to help out with that answer, Michael, I know you got something to say. Go ahead. Yeah, I'll chime in. I believe what Eric is asking is how much time, once we know that we can go activate our account, how much time will people be given because maybe they don't have their bank, sorted or, access to making payment, etc. So the answer to that is you actually have 1 year as a founder. Once we've launched, opened the doors to the public, right? All of us, we have 1 year as a founding member, okay? So if you want to take your sweet time and make your payment, that's entirely up to you. But obviously, in your best interest is to make that payment as soon as possible, okay? So, but, there is no limit to say, you have to pay it in a week, you have to pay it in 2 weeks, you have to pay it in a month, okay? But the sooner you're able to make your payment in order to activate your account, that's when your business is a go. That's when your business is able to set up. If you don't activate your account, then you don't have a business, simply because you need to have a domain name, you need to have traffic, and so on and so forth, okay? And that's part of your product package. Hey, Chris, lỡ lại cái người sẽ chạy người gì chụp bao rồi nó cho các bạn sẽ push tao hàng mình lấy chàng cho nên là cho số là hết thì người chụp bao cho tao khăn nó Michael William người cô té là giờ lỡ lại cái giờ ít tụt chỉ này thì có một illusion cái nhóm ở tụt chỉ tao cái illusion này thì cái chỉ thể nha thì cái ô tao chỉ là cái họ cứ luôn chỉ cái tăng đó họ nó mà chia lên hai là số hai vì cho khác ta cái gì tụi chỉ nó illusion là thật lúc tụi sáng khe là chỉ có một cọc lúc thì nhau này thì mấy cô ta có thể đầu tư là tao đấy đời cọc lúc thì nó này cho họ cái gì tụi chỉ là nèแต่是เขา用这来的呀头开的跟主体主用是也有问题个问题了到有了一类个问题了到了是头有个也都有担心个问题了到但是嘛เขา用这来giờ các chủ thể trên chủ dùng sẽ cho họ tại giờ các chỉ tao thể là chỉ lúc lần lượt chỉ tao hậu lực chút co nè thì các chủ thể chỉ lúc lần lượt chủ hậu lực chút co thì sao tao đặt ra thì đó là mà thì các chủ thể chỉ lúc lần lượt hậu lực chút co sai rồi các hồi giờ ta các thể li là lúc lần lượt chỉ hậu lực chút co thì chỉ li là chút co nó sẽ là sao biết bao họ nó sẽ Okay, okay. The next one will be Laos. Okay, Laos, we had 3 leaders in there. So the first one is MC Law. MC khách ở lúc Mike. MC is not here. MC did he drop? He's not in the Zoom. I checked. Okay, maybe I know that he dropped and came back 2 times, so we'll see if he pop in later. But we can move on to the next one. The next one, the next leader is Kakuha. Is she here? Yeah, she's nhớ xong ạ của giờ chỉ tới hai lô của giờ chỉ tới hai lử hai năng lý lú tức là của hai lô món là của trên thế giới sẽ thì bé mà trở thấy cho nhớ họ nó nè nhớ cho và bao lù thiết giờ xa của cho lù thiết giờ hai cho trở thấy cho nó còn lại cái xe thiết
nhớ rằng trào cho lên số từ thì nhớ rằng trào cái ý sống hay cho và tua tạo học bộ tua thì cú lúc bé hồ cá cú hơ cú nhớ trào để chờ lòng dạ để chờ lòng cú trong xía qua trào và cú cô giờ ý từ cho nhớ trà hảo ý pháp hơi nhớ trà hảo bé để chờ lòng là thiếp cú cô trong xía qua trào và cú giấy từ mua phèn tao lò báo cho lúc được xa nó qua trào chú sinh chấp lời giờ nếu giờ tụ chỉ lúc được xa nó của xã địa cũng có mô hình lý thiết nè bé cho và nhớ trao xã tế chờ lâu nó là bé số lên số tư cô dòng sẽ hiện qua trao cho thấy cho khi qua trao từ chữ và chỉ lúc tuổi sáng nó bé sẽ đợi theo lý tàu là nhớ của nó mà dòng sẽ hiện hai tia ngoài ý nó từ bé luôn này vừa lòng một trời ly và lúc học kia thì từ tàu ba trên là để dòng sẽ qua trao ý chồng thấy cho là chỉ ra từ chữ ít hơn gì thế cô ý đi cô xã hay thì chuẩn đáo giả và bé chỗ mong nhớ đâu sẽ thấy cho lâu nó bé hai trình tự giỏi nhẹ để do hay thì bé mua tụ bằng xì lợi xứ mới cho chỉ bảo có số tông lý thế nhớ đâu tôi xía vậy bé cô thay nó thay giàu trả cho nô tư và lúc tuổi thắc khi bé học và chỉ tao nha lò cho hậu bé tụ bằng xì do lên nó hậu lúc tuổi thắc cú nó đó giả lù tế và cho thấy cho tứ tàu tế là hay tiệt có thất sai nó chỉ do linh tới cú dạy học và dùng xe hành lý thiết dạ và xe lo tàu và của ta dạ tu viên châu tâm tha tứ tàu tế là hay tiệt tứ tàu hay cho luôn nu nó chỉ dùng li cho thấy cho cú tế tàu do hậu liệt họ và bé xả lại thiết dùng xe hành lý dạ và cho đến tàu trâu và tôi chỉ lúc tuổi sáng là thì tôi cho nên đào cho ít种tới cho và này tôi sẽ tôi để cho bé ôn tôi dùng là sao nữa tôi cho đào. My name is Kaku He. I live in Laos. I'm so blessed to be a leader of a group from Laos. Thank you for our leaders who are here, and thank you for Mr. Ash with a loving heart. All of us from Laos want to say thank you to our leaders and to our leader, CEO, Mr. Ash. With Onpassive, we trust that one day our life will be changed. Thank you for all the effort you leaders made this possible so that we can be a part of the Onpassive. In our country, as you know, it's poor countries, and many of them do not have access to the internet or to their phones so that they could be able to use it easily. But you already answered many of our questions for us not to worry. And the question that Tabata asked earlier, and those have answered our questions. So we are blessed to have you here and answer our questions, and we are blessed to be in Onpassive. So just want to say thank you to our leaders and to Mr. Ash for this company that we are able to be part of it. So thank you so much. OK, từ tuần tới nói rồi chụp giống bó to hay bây giờ. Ta cũng cho nên luôn mình tên mình tờ là gì? Cho nên bao nhiêu tháng rồi số mình nhau. Nếu tôi mà nếu nhớ hồi nữa trong bó cái nào lú thi ó nè, giờ cái nhớ hồi nữa nó chỉ cái nào lú thi ý căng thi ý nè, ok? Cái giải lú thi ý ở căng thi ý nè. Cái họ trong đó có cái trong bỏ cái nhau hồ nó cái của cái chỗ có là cái là cam thị y nữa. Bukan Julia, cam thị o đó, bây giờ cam thị là cam thị o mà, cam thị o đó nữa, bukan Julia, cam thị o. Ok, tên là cam thị o nữa, ok.
We are waiting for You must be Couple. having trouble to come in. So opening. em Trong bỏ có bộ nó chỉ có nạ cán cờ khét chạy nè. biết một số lượng cười tốt là những người to trong We mà can, yeah. Okay, so I would like to before I call on the Vietnamese leaders, I would like to have Julie say a couple words in Vietnamese. Julie, I know that you have a webinar in Vietnamese on Saturday, so maybe you can invite them to your webinar on Saturday. And also just to say a couple words to them so that they hear from you. They hear from you because they know that there are a lot of Vietnamese join Onpassive, but they don't know anyone too. So they have high hope and that you're gonna say a couple words to lighten them up a little bit, to fire them up a little bit about the stabilized, the how they need to care for their emails, how they need to learn the next step and not just think, but they need to do, take some action and just come and be part of it. And the more you are closer to the leaders, the more you understand more and you feel more, you have more hope. So people, sometimes we have some founders who are very scared, so we want you to say a couple words to, strengthen them too. Absolutely, Tabitha. Thank you so much for giving them the opportunity to hear from a lot of us here, and especially from me, who has been working very closely with the Vietnamese community in a year, almost 2 years now. And there is a team of Vietnamese leaders in Vietnam working very closely with myself and another founder that is in Florida. So if anyone's that need help, you could always send me the information and I'll connect with you with the people in Vietnam. What we have been working in a year and a half is more of strengthening and enlightening them in terms of the mindset, in terms of the values that Onpassive is offering. We don't work on, like products or anything like that. So that's something that if you like to communicate, and I will communicate with the founders here as well. Julie xin kính chào tất cả các anh chị em ở đây. Cảm ơn quý vị đã vào trong cái cuộc họp ngày hôm nay. Cái cuộc họp ngày hôm nay thì thật sự mà nói là một cái cuộc họp mà Julie thấy rất là hãnh diện, là một người Việt Nam ở vào đây với tất cả các anh chị em. Quý vị biết rằng trong vòng 1 năm rưỡi vừa rồi, Julie và một nhóm anh chị em ở bên Việt Nam có một cuộc họp ở thứ bảy giờ của Mỹ, nhưng mà tối Chủ nhật, tối thứ bảy ở bên Việt Nam lúc 8 giờ tối. Và hiện tại bây giờ nếu mà quý vị theo dõi Julie ở trên Facebook thì thứ bảy Julie cũng có một cái buổi nói chuyện live ở trên đó cho quý vị để quý vị có thể theo dõi thêm nữa. Hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam có một nhóm anh chị em trẻ đang làm việc chung với nhau, đang ủng hộ với nhau để mà làm việc. Nếu mà quý vị có Zalo, quý vị có thể vào trong cái nhóm đó để nghe được những cái information, những cái tin tức mà tụi này làm việc chung với lại các anh chị em ở bên Việt Nam. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ chúng ta đang ở một nơi rất là quan trọng,
quý vị nên vào trong cái văn phòng của quý vị hàng ngày. Nếu mà quý vị có những vấn đề hoặc những sự mà không có tự mình lo lắng được thì nên liên lạc với Julie, hoặc Julie sẽ cho quý vị một cái giấy tờ, một cái link của Zalo để liên lạc với tất cả các anh chị em ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Hà Nội cũng có một số anh chị em, ở bất cứ nơi nào cũng vậy. Cho nên là anh chị em nên ráng vào trong cái văn phòng của mình mỗi tối thứ Bảy, mỗi sáng thứ Bảy để quý vị thấy cái link. Và bắt đầu từ bây giờ Julie sẽ bỏ cái link của tiếng Việt vào trong đó. Trong cái văn phòng ở trên của mình hiện tại bây giờ cũng có những cái video mà Julie nói chuyện bằng tiếng Việt. Nếu mà các anh chị em vào trong cái update của mình thì quý vị có thể thấy cái video đó có hình ảnh của anh chị em Việt Nam. Thì ở trên đó tụi này có nói chuyện về video cho quý vị, có thể quý vị theo dõi. Nếu mà quý vị có cái câu hỏi gì thì làm ơn vào trong cái cuộc họp của người Việt Nam sáng thứ Bảy. Ở bên Việt Nam là tối thứ Bảy lúc 8 giờ. Julie không có nhớ cái giờ ở đây cho nên quý vị xin theo dõi ở trong đó. Có thêm chi tiết gì thì quý vị có thể trở lại với cái người leader của mình, hãy gắn bó với họ, làm việc chung với họ thì họ sẽ giúp quý vị nha. Quý vị không có bị cô đơn đâu, cứ nên vào xong rồi nói chuyện với tụi này thứ Bảy nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thank you Suker and Tabitha for taking care of the Vietnamese people that you are doing, and it's such an honor for us to be here and address some of these some of these wrinkles, and I would be very happy to help the Vietnamese community. We do have the meeting on Saturday, and I will be posting from now on so that they can join us as well. Thank you, Julie. Okay, so mấy cháu cười tốt cho hồi nãy giờ cháu cười nhớ cho lúc tết chờ nhá lăng nữa. Mấy hà lưu mấy tao lưu nhá lăng chị mấy tiếp bao Julie cháu lưu là ha. Okay, so giờ ta bé hà lưu mong mấy tao nữa chị Julie ha, mấy giờ chủ tao ha nữa. Okay. Okay, so thank you so much, Julie. Tabitha, may I say something? Oh yes. One of the Vietnamese leader has posted the group that they can join and they supporting. Let me say that in Vietnamese. Sơn, em có thể làm ơn em post cái Zalo đó lại được không? So basically what it is, I just wanted to be very transparent, is that we do have a group of leaders in Vietnam truly working very closely with us to support the Vietnamese in Vietnam. And they have a Zalo group that the Vietnamese founders here can join so that they can support anything that goes through there. They have exactly the details of how to handle certain things. They will be helping you there. So it's in right now. Anh Sơn hiện tại bây giờ đang bỏ cái link của cái nhóm Zalo. Nếu mà các anh chị em Việt Nam nào mà muốn giúp đỡ về tiếng Việt hoặc có những cái vấn đề cứ liên lạc với anh Sơn ở bên đó thì anh Sơn sẽ giúp, hoặc là quý vị trên Facebook có thể gửi message cho Julie cũng được thì Julie có thể giúp quý vị. Thank you Tabitha. I'm sorry I cut in. Thank you. That's very informative. Okay, so chú trọng nữa, okay, Julie đi post ở bên một cổng này hay ta mấy họ chỉ bảo luôn mong nó là mấy họ một cổng cho lúc nhá lăng nữa. Okay, the next part is next country is Vietnam. Okay, so we will have our Vietnamese Hmong leaders who will be saying a couple words, and then if they have a question, they can ask their question as well. Bé cho cứ nhớ cho tới chờ nhá lăng nè. Nó chị nó cho cứ bé vô sáng cô lu hà lu nó chị cú mua ở bên tu hát tới xí mà tới gian chơi bây giờ ý nhổ một lấy cho là chỉ tích nó cả khi you see say sư phụ bạn sau bộ nhớ cho hú dùng nó khi you bring him in. Yeah, let me check. No bé Joshong có nhớ từ okay. Joshong is from Vietnam. He's one of our leaders in Vietnam. So he would like to say a couple words,
And then if he has a question, he can raise his question as well. Okay, cho chúng có học bé lulu tan kia có mua lulu nó là có nụ bé lulu là tao đó, okay? Okay, he's in here. Ở chào cho bé chả thấy cho linh sợ từ ha ở chào cho chả thấy cho cái tổ sáng cái ưu tố một số quạt lại lưu sẽ hay muốn năng cái cho tôi cộng cho bé cú dàn cho rồng lao của nhau cho nhau là có tê nhau cho nhau là có tê nhau cho sáng lại chào rồi sẽ cần gọi tuần sẽ cho bé quạt lại chả chuyện chả thấy cho ok nhau cho mà nó để cú chúng sẽ có cái cụ tạo lộ ấy từ chữ nhớ chỗ nó và mình sẽ cho số có thể cho chữ cho ít có cái cụ sáng nông nên mình cụ sáng nông hết tí tí cho nhớ là nó một giờ tí này cứ cho lâu chúng hãy một cái cú sáng hãy được cho lưu tốt sáng thì liền đã thầu cứ lưu tốt sáng cái ở bên một khi vậy xí lấy mình một cái bây giờ cái cho lâu mà cho biết cho lại hay là dùng gì cho cháu lâu để nó sáng tạo tao mình sẽ cho khả năng mọi ý luôn mình là sao ở chắc. Okay, thank you all our leaders and also our leaders who are from Onpassive or closer to Onpassive to our leaders, our LC council leaders. My name is Georgiong Lao. I from Vietnam in the province of LIKE. I'm so glad to be able to join Onpassive as members. And thank you all. My question regard with our members or founders who are senior. They do not have skills in the internet very well. So how many level? I want to know how many level when we do the KYC to be able to access to the account. So how many level, just wonder that they need to do. I think the process of getting, yeah. Yeah, I don't understand the question, Shukar. How many levels they have to do? I don't understand. Cái từ picture cái rồi cho tao tại lý cha nó cái gì cho các hạt tôi sẽ lý cha. Yeah, cứ sáng nữa ta thao cứ lu năng như là uvali luôn này thì họ cứ biết một khi vậy xí nữa thì mình mua picture cái cho họ cứ cho lâu hai page cho lại này mình thay luôn trên mùa này vậy thì mình mua lại cái picture cái nó bị sang có khả năng của mình rồi. Yes, when we do the KYC and to activate our wallet, I think it's how many steps. For example, like we have to take pictures and we have to put name and there how many steps before we complete the KYC. Okay. Yeah. So we don't have that information at this time. Okay. Usually when we do KYC, it's a government ID, like a picture ID. Okay, and then some sort of utility ID in order to verify address. So it's usually two things that is needed. Okay, but when we get there, we'll know exactly what it is, and then we'll be able to, do accordingly. Okay. Cái cô chỉ tao bảo để lý cha hắn là còn nó cho họ ta chỉ tao thực cái họ tức là ít họ thì bên bảo ta nó chỉ nữa cho đón đợi cái nó chỉ cái bên mua này thì lấy cái bên ta đợi chỉ mình là sự ID thì hắn là chỉ bây giờ những chúng một lần đợi là ha bây giờ chúng một lượt lần đợi cô bỏ thay tao ta này những giờ bên ta ha nhớ tới cho mình cả nó chỉ theo post sản tao có từ cái tàu theo nhóm hay là sự cái lần đợi cái theo nhóm ở một con luôn bị nhau chủ hát rồi này tới cho mình cả thì ta sẽ lấy chúng tao báo nữa mà khai số báo là sao. Chào luôn lên xin. Okay, thank you. The next person is Bo Tho. Bo Tho is also from Vietnam. He's one of our leaders. Bo Tho có mấy cái hà tàng cái mua lúa láng chỉ nó có mà lên nu. Yeah, ô cho cô từ khi chỉ cả ha là khi chỉ cả ha
nhưng mà tôi sẽ thích cho cái việc cả nên tôi cùng nó ok tôi cũng một giờ chỉ chuan đòn đầu thì được cùng ha nó sắc thì món nó là sẽ họ mua cuối từ cho là một hạt với lulu chú nó giờ tới mình vì nông tiền môn đào tới mà chủ yếu là ilu trào tôi cho tuổi khác xí có cái cuối hắn nó mà ô trào cho cái tu chỉ tuổi tháng cái này tao chỉ lưu tuổi tháng nó lưu một số pe mà giờ tôi nên là tê cái yếu sĩ nó toàn đây cú cho nó khó cái cho mua ít chân tới mông nhớ cái hồ nó giờ ít gì cú sĩ ít tên này lưu tụi ta nó mà cú chỉ bỏ ít chân tới mông nhớ cái hồ ít lưu ít tên này mà giờ ít lưu vì sai từ cái bây giờ sĩ đó ấy có yếu một chó chán tới mông ấy có yếu cổ họ nói dần tới mông thì cú phụ hát cú sáng hoặc cú lúc sáng ta tôi cái app nó đi giới cho tôi nên thì lưu trữ cho mông tôi họ ta lựa hai nên mà nhất không can đồ chế cú mua trong lịch thì bây giờ cú một trận cho cái hải mông rồi nó chỉ cái hải mông mà nhớ không phải chỉ không phụ tết thời nó là những gì không thật thuộc phải cho lên hát cái hải mông vậy hải mông thì không thể cái cần đau là chỉ dùng một giờ chỉ dùng một cái sẽ kinh doanh đây nhiều khối giờ sử dụng đau ha đau sử dụng đau như được tết trời rồi thì nhau nữa thì đau đi cổng tôi xong luôn trang gì lúc xong luôn mất để tôi nên lại bây giờ muốn lại sử dụng cũng phụ thuộc cái công nghệ một số hố mà cũng một sai mà nếu muốn đợi mong thì có lòng dạng có cho tao nữa nè giờ ni sai trong đợi mong mình ít bộ phận qua là phụ tao ta cũng chỉ cần sát còn nữa thì cũng trong đợi mong thì cái là một số lì tôi cứ phong đợi nhá là thì tôi mới sắp phong đợi mong chứ cái là lưu phong dù ha sai tao còn đến mình là ni lulu cho phải chứ thì cũng cho đó họ cứ ni lú cái mong để thời ra thì cũng phụ ni cho đợi mong nhớ cho họ ni lú rồi sang nữa thì ô tô bây giờ mong cho chủ chuồng cái cùng bằng sai tàu ô tô bây giờ mong nó cứ sẽ chỉ dễ là cái cụ nhà một tàu chủ mà họ nói giờ họ thì mua nó sát lưu từ cái mong lưu từ cái mong cần gạo lên cho họ tạo như một ăn đồ nữa thì cái mong giờ ý hại nên thì dù luôn nhỏ để cùng thì cái lụt chả xí cái từ cha từ tàu nữa bây giờ lụt chỉ tàu lành bao hả ta rồi sợ lù mù của ý tồn tại thì giờ ý hại nên thì mua nụ mua chữ để sĩ tàu nếu cho ý tồn tại thì sĩ sang rau để ô cho mong bao gì này giờ ý tồn tại thì sĩ thông là tê ha sĩ thông là tê chuột mong ha cái sĩ mà cũng phụ thời ra giờ ra cái gì cho lù mù cho tôi hôn ni lúc tuổi tháng nó thì họ cũng lúc mong hay từng ngọc họ cũng phụ số lên nữa mà cũng sản xuất thông hả của sản xuất thông là đang đi xuất đi lưu anh nếu thì cho anh là mình dùng chuối hay mong thì thật khó nhỉ chỉ một tay một chân rồi nhau ta chỉ mà ni số bộ chân chân anh ta cũng có chú của mua chọn đợi nó nhớ chủ phố của mong được xí tàu của mong bao mong dàn chủ phố là mong chỉ con đợi nhớ là chỉ con đợi lo chỉ con đợi thái chỉ con đợi đường cả là mong tới được xí tàu nó thì mình lô xa lô bê mong cả đấy nè anh cụ phụ ni tôi lên sa lê tì lô phụ lô học ha là giờ tì lô phụ họ nói mà muốn đau dạng thì cụ yêu há đó chỉ một cái sản là gì giờ tới cái hạ đó xí nó chỉ khó nó mà giờ khó thì
chỉnh chơi ha ô tô cú lu sa nó sa ta hay như cái lâu giờ ni mua hạt tiêu đó giờ ni mua hạt tiêu cái cú chỉ bảo ta ni bộ tông trên văn chữ但是cú bộ tông ta ni cái lâu giờ luôn cái văn chữ luôn ha giờ văn chữ bộ tông ni còn ni lúc hai tuần này thìต่อnhẹ rồi nữa mà khó thì mà cú bộ tông ta你chỉ lúc tuổi tháng nữa mà你chỉ đào yanchú yên từ chỉ nhờ mà lúc tuổi tháng nữa mà你有vô cho lúc ôn多tuổi là tuổi đấy đó lúc tuổi tháng nữa vậy lúc cái lô ha vậy lúc cái你chỉ đào yanchú yên nhờ chú hú mà giờ bây giờ hạt chỉ nhặt ra nó thì lịch cái thằng cho làm cho lô ôn tụ tàng lại sẽ有chỉ một cái xí màu những vấn đề còn nếu mà nhà là sẽ có một cái xí màu của các nhà có lượng đào hành đó thì giờ tôi muốn sẽ trở lại từ lúc tuổi sang thì mẹ rồi tôi tạo in những nhà bảo vệ cha thì lúc tuổi sang thì mình chỉ nói vậy lúc lưu chấp lại thì của bộ tôi ta mấy cái tìm mong thì giờ bây giờ cho giờ bây giờ cứ là giờ bây giờ dành văn chữ thì nhớ tuổi đây là mình cả mấy phụ cho họ nó mấy một khá được cái sáng thì nó thầu bây phụ cho họ nó bây mà đi được sai của mà một sai hồ nhân lan thì nhân lan tôi vấn đề là nhân lan tôi vấn đề là ha thì cô trả lời ta ô dù chỉ giờ lo hải năng chỉ giờ lo sách tao dù đó gì mà lo chỉ bao nhiêu tôi养gì lo chỉ bao nhiêu tôi tiêu cử lo chỉ bao nhiêu tôi cái sản nhẹ khá là小有关键的点有这个vấn đề了但是我nó có là có thấy cái lúc này他知道出去他知道做vấn đề là出去tôi lấy cái trên đấy ha ok cái chỗ ta các chủ nhớ nhớ là có những ô là ha nữa nè thì vậy cũng mà một chơi thì nhất là tôi vấn đề là tôi thấy rằng là tôi chỉ có thằng là lúc bây bảo lấy chàng ha mấy giờ chỉ cứ nhất thì có mấy lúc bây bỏng chàng thì mấy sao một khá được bây thì na nương nó bây giờ bông nhớ tới chàng mình cả ha nhớ tôi tới chàng chỉ làm như vậy ít một sinh động từ cái này do thì còn nó giờ có cái rong sát mới nó từ cái ít sinh động từ chỗ này nó rồi bây giờ chỉ mong cháu mua tôi cần uốn này luôn luôn mua xa tao bảo lấy chàng là bây giờ tao lòng cái luôn này cái lúc này chỉ chọn được việc thằng luôn tôi cho tôi cái tôi chỉ tuổi tháng thì bây giờ nó đi rồi cũng sát lúc chụp cái mốc đó có cái cuối rong sát champ là mà giờ có cái đi mua tụi đời mông cho tôi hú nếu sai mông chỉ ra nếu sai mông mua cái nếu sai mông giờ ít tôi cũng mong thì chỉ giờ ít hành nên cái chỉ mua nên cái dù dù chỉ mua thì lúc dù đó chỉ mà nếu lúc dù mông你包括在你如果唱了你记录的我记录个错讲到你时诶梦也就去在真正去帮当到下里了的累里还都累你让那你他的记我们的梦也做好诶但要梦路我哈梦讲我就记住好了啦梦包梦大哈诶梦他的就知道结果我就更高都好了我就更高都好去mấy giờ suy rồi mông bây giờ phải hãy mông nhất thì còn mấy mua được hạt được đấy là nó mình nó phải xài để bao phải xài để lựa chọn cái nữa thì thọ văn chỉ phổ có mông cho tôi chỉ tuổi tháng你做过你做给路只当好呢你路下去路蒙只当好呢但是嘛整个问题哈整个路上的也准备哈好我知道做tôi chỉ tuổi tháng ha tôi cho tôi cho cái lâu cái thứ thì phải cho thì nhớ tôi sang thì có em mình muốn hạt được về thì nhớ tôi sang thì nó thì cũng muốn lưu cho lên là xí thọ cho nó sao cho tôi cho tôi cho đó okay cho thank you
Tabitha and Trika and all our leaders and our LC leaders and all our founders who are joining us, who are here. Thank you for the opportunity to allow me to say a couple of words. And there are many other issues, but I think one thing that is most important is I just want to say thank you. Thank you especially to our leaders, Mr. Ash Mufare, for the creation of Onpassive and allow our Hmong people to have the opportunity to be founders in the company. One thing that I most appreciated and then thankful is the Hmong language that is included in the company's website. And this is the first time that I saw a company that include our Hmong language in the company. Our Hmong have no education. They are low class. They are dispersed all over many countries. And many of them don't know how to use internet or telephone or phone. In the past 10 years and maybe in the last 7, 8 years that we started to know how to use the phone and to be able to access to the internet. So and when I heard about the Onpassive, and I went to check probably in the internet, and then there was already we have Vietnamese people who are already on the company and joined the company. And so I want to say thank you to Mr. Ash and for his love and the people on earth, and especially for our Hmong also to have this opportunity to join Onpassive. And thank you for including our Hmong language in the company. I am amazed about his love. We are people with no country, and yet our language being included in the company. And so this amazed me. And our people don't read and write English or Thai or other languages. So some of our people who only read Hmong will have the opportunity to learn from the Onpassive and use the language, the Hmong there, language there to understand the business. And this is the most exciting thing that I am interested in the company. And I do not know where the love of Mr. Ash coming from, but even though I do not know whether he's a Christian or not, but I know that his love is coming from God. He has created many products, and these can be owned by him only, but many of these products could make good money, a lot of money. And some of us may not have a way to use it. And yet this company has created something really big, a big company. I see that our Hmong leaders saw this opportunity and shared this with us. And so when we saw this, we checked with our country in Vietnam, and there were already many people joined before then. I just amazed how much our leader love us, and those who share the opportunity here for us. And it will help us change our life, whether we are become richer. But the most important thing is that we know that this company become a great opportunity for us, and Mr. Ash love us, and okay, and that we are able to become part of the Onpassive journey.
And so I just want to say thank you to Mr. Ashton for the love of this company and the inclusion of our Hmong language in the company, which help our people who do not read and write in other languages. So thank you so much for our leaders and for our Hmong leaders who share this opportunity with us. Thank you. Mr. Yang, I have a quick question. How many actual languages are actually on here? How many different languages are on this website, on this webinar right now? I'm very curious about that. English, right? Okay, Hmong, Hmong and Laotians and Vietnamese and Thai, yes. China, Chinese, Chinese, and Chinese, Burmese, Myanmar. There are people, but Hmong who speak Burmese are also joining us here. Yes, so those languages. Wow, I want to commend you on that. we have French too, Chris. French? French We have people who too. live in French And who are Australia Hmong, and too. we could say, and people from Australia. So yeah. Oh yeah, they got a language all their own in Australia. You know Right. that. Very good, very good. Michael, I think you almost had that number right on the head there, buddy. Okay, so our next person we have sư phụ Vạn Sao có cái lu shoya, okay, để có hạ cái lu tan chứ giờ có mua lu nu nó là có mà lên nu ia lu nu là tao. What cú giờ vào sau lâu nhớ cho nhà làm cầu tê lúc sinh lại trò thì cú rồi sang từ nó tàu luôn chứ cho thì tổ xa cứ tàu mua rồi nó cho bé số lên số từ cho chú lúc còn ý họ cũng dùng xe cha giờ bé lúc dùng thì ta cho mua rồi nó cho bé họ cũng cho xe cha plei cho họ lúc xe lúc là lúc tổ xa cứ luôn chẳng cho bé số lên số từ ta cho nên họ cũng dùng xe cứ lúc tổ xa dùng xe mua rồi cho bé càng cho họ ý con gì chứ họ ý cũng giờ Hà Nội chỉ giờ cũng hết số khó đã cú trong xe khó cứ từ chú mỹ sĩ giờ từ một lúc xe lưu từ số lên số từ này chỉ từ một từ plua thì lúc xe lưu giờ như xã lập ba số lên số từ chỉ như xe chờ thì chờ thay cho cứ một số kỹ thuật kinh gì luôn từ công ty chỉ lúc tổ chức ở bên xí cho biết số lên số từ cứ giờ cho nên cứ nhớ tao trong họ bê nhớ tụi họ chơi một chơi plua là một phần tao bao nó tổ chức ô tô bé một phần tàu lúa chú cho hố mà khó nó cũ rồi sẽ chấp được đó khó cứ từ chú hai cho thay cho cứ chơi chỉ lúc tuổi tham cứ ở bên xin nó giờ chơi luôn đợi sự kỳ lâu hai luôn đợi lúc xe lâu sao mua bé chú mà chú cho hố thì khó nó cũ xã sự thông này của ta lúc xe lâu nó ở lúc cần cầu giờ mua bé mong mua bé cho nên còn gì chú một cho hố thì khó nó ít khó lúc chấp lần đợi từ của phụ ở khó chơi của phụ khó của ta cú lô nữa chỉ tao phụ được tuổi xa rong bỏ lô nữa há lô bỏ lô nữa lì lô nữa vậy lô há lô rong chăm lời ô cho bé cho nên sao nhỉ nó sẽ chỉ tú một đầu tuần hình cú xe há đầu tuần hình rong xe lò thao lô ôn hình chỉ sao nhỉ lên chỉ nó cho lên đầu tuần hình sao nhỉ là tu chỉ tăng cái chạy xe tự kiểu nên là có tôi yên số xe so cho cái lô xì khô lô nên chỉ khó nó khó của phụ để lô tuổi xa ở phải xí giờ ý lô cứ lô hành hay lô rong hành thì我cho mỹ sĩ ha我cho cái thứ cho cứ còn tệ chỉ lúc tổ trang từ biết số lượng số từ nó khó giờ khó cú sản lượng ít khó là biết số lượng số từ một phần lô chú cho hỗ lỡ giờ thảo lúc tổ trang khi thì như giờ là nè tụi chú giờ mua lúc sớm để đi chàng cho biết cho cứ mua hai cho rồi số lời thì sẽ lúc sớm cho biết thì như đợi giờ tôi lưu sẽ làm đi ô tô biết cho nên tụi chú mua nhẹ là có biết sao cao sẽ tại bây giờ thì vấn đề cao là tao nói chuyện của sản lượng ít phải nói sao hỗ trợ Van Shao, my name is Van Shao. I'm from North Vietnam in the province of Lai Châu. Thank you for the opportunity to be able to say a couple words and to be on this Zoom. And I know that, thank you for Marty and for allowing us to use the Zoom here so that we will have enough people.
I am so glad to know Mr. Ash and to know that he has the heart to help all people. And invite leaders who will help others. And then for us Hmong who live in the countryside of Vietnam and to be able to join Onpassive. I could not understand about the company, especially our leaders, and for the love that they are able to include us in the company. In my life, I have not seen any big company like this one that give hopes to many people, especially people who have lost their dreams, but now giving back dreams and vision and future for those people again. And so thank you for our leaders here, for Mr. Ash and the families. My question has to do with the second payment. How long will Mr. Ash give us time to make our second payment if we could not do it right away? Okay, questions. Again, this has been answered already, but maybe I'm not sure. He's in there. Yeah. Sure, not a problem, Shukar. So again, you know, we don't need to be concerned about time. Like if we have been paying attention, if we've been understanding and getting to know who our CEO is, right? We should know that, you know, every single founder, right? Every single founder is going to be taken care of, okay? And so we know that some may need more time than others, right? So the time will be available, it will be there, okay? We will have enough time to do what we need when we need to, but having said that, we also know that we have the time now, right? We have the time now to make preparations, whether we need to save, whether, you know, do what we need to do so when the time does come, we're able to activate as soon as possible. Okay, so we should also keep that in mind. Let's not wait until the hour comes and then at that point, now we start to make preparation. Okay, we have more than enough time now that we can do so, right? So when it does come, we are fully prepared. Okay, but if by chance we're not prepared at that particular time when we need to activate, we will have more than enough time to make that. Okay, again, you know, I don't want to make the answer too long, but the bottom line is that we're going to be okay. All right. Có cái bé ở thể xác thì ở là chỉ có bé hàng thoát sơ ha. Nếu chúng mình sẽ tạo cho bé là một thể đó là mà họ chỉ chính trong lời thì bé chủ động bằng ổn định của thầu chuối cái bé tôi muốn nhà là một thể không cái hắn đó là但是呢这bé một số hồi nó mà luôn này à这bé hàng bằng ha chủ động khác là bé thể tao chỉ luôn luôn chỉ là bé một số hồi đấy cái bé thể lý là những chỗ chắc ta sẽ thể chú là hai dạng rộng nó sẽ cái bé hàng bằng tông chú là hai dạng rộng nó sao thì hạt chú sửa nó chẳng chỉ mấy sao đó lý bé lý có tăng ở đây mấy sao chú nó là này ta có một illusion lục thể là chủ yếu ta cái ít tu chữ cái chỉ là tu chữ nó chỉ illusion cái tu chữ này chỉ cái thể đầu tư là những tao này ta sẽ mình chú thể chú rong cho họ cần chú thể chỉ lúc tổ tăng chú của họ được chú có mà sao là mà ta cái thể tông chú là thể họ cái mỗi nhà là những tao ta sẽ thoát thể thầu tổ căn cơ lại nó sẽ cái chúng ta nhà của tao thể sai vấn đề nó sao. Okay, thank you so much. We have okay, I see that MC Lord is here. I believe he dropped out, so he's back. So we would like to call out to MC Lord. He's from Laos. He's one of our leaders from Laos. So I would like to have him say a couple of words, and if he has a question, he can address his question as well. MC. Cái tôi chỉ thấy cái lúc số MC. I don't see him here. He's in here.
He's here. Let me ask him to unmute himself. Okay. I'll send invite. Yeah, that's all. MC 个开个律说 这家里直接好我了，这 MC 个不鸟个鸟那个开个律说个哈路啊 MC 个不鸟个去对那些的是被人目安了，被人目做里头了，个不开到个律说。 ask for unmute. Yeah, I'm not sure why he's not responding. So maybe we can move on to the next person. Okay. So Jay, go can call on the next country. Okay, the next country will be China, and her name is Goje Ta. Goje, chào chú con rồi. Nhớ rằng nhớ rằng sớm sớm tu nó cũng cao dễ thôi nhớ đâu nào là nhớ đâu sửa té ya cú lòng xe thia tôi tao làm mình chỉ số lần số tu cho thấy cho sẽ đời thiết cho và thấy cho nhớ đâu tao học bộ này cú sẽ đời tôi tao chỉ này số lần số tu nhớ suy ra cho họ nó lòng xe cú xã làm một nông mình chỉ cho nên họ bé cho nhớ trâu sữa té nó chè bé là một ruột gì nhớ trâu sữa té xứ bé chỉ mong tao về đi bé cú là một qua tàu ý cho email nhớ trâu hậu tuột sáng nó giờ khi dần lên tàu và ý buộc tàu một trâu ốp và lu account lên tàu là thiên nó chè sẽ bé chỉ mong tao về đi mình sẽ ăn là học vừa mua lúc chỉ ba tàu bé hay tiệt và bé vừa đi cha thiết lý vừa mua vừa là qua tàu cho tàu cho nhẹ là giờ vừa là xí tàu cho nhẹ nhá cho họ tuột xa sáng nông mình chỉ linh nào sẽ ở cho Nhớ rằng bé gọi là hello everyone. Thank you for the opportunity. I am Gao Jie from China. I am blessed to see all of you, our leaders and leaders from the council leaderships. I want to ask just one question for us who are in China. Many of us who are in China here have accounts, maybe 100 to 200. But we are married to our husband in China, but we do not have documents. And so I wonder how will we be able to, withdraw our money when Onpassive open or do our KYC when the Onpassive opens. Anybody? Again, this is about documentation, no ID or no, legal government documents to live in the country. And many of these people open their account under their husband's names. But they want to be able to do it, open their account in their own names or be able to withdraw the money, for them. What I'm going to say, Shukar, with that is that, where there is a will, there's a way, okay? We know that there are options, okay? Just like, with the emails, we know in China, they can't use qq.com to register in Onpassive. They can't use 126.com, 163.com. We understand that, but yet
founders were able to find a way to register, correct? Right? So the same will apply when it comes time for withdrawals. Okay, China is a very big market, right? And I do believe that our CEO, certainly wants that market to be part of Onpassive. Okay, we're talking 1.4 billion people on the planet, right? So I'm simply going to say where there's a will, there's a way. But again, that is something that we're going to have to wait until we get there, and then we'll see what the options are. There will always be exceptions. Okay, there will always be exceptions to the rule. Okay, and the company will ensure that every single person will have a fair opportunity to be able to withdraw their funds, will be able to make their payments, all of that, because Onpassive is for everyone, everywhere. You're muted. Yeah, open it. Michael ta ka mo tu ke sang tao chỉ chúng tu ke tao tu ke o ko tao xứ nó mà ya lo tao will have về ka mo lu sa ke yo bang chỉ chúng tu ke o tao ban tao PayPal là ta nhớ cho tích số chỉ mua email cái bé o chỉ tao QQ là o chỉ tao hai mua được ra email nên cái bé cái chỉ tao o chỉ tao cái mong chỉ tao ta sẽ biết tu chuyện à tu CEO biết tu chuyện là ní mo lu sa有几浪几路嘛，就上这条说，你就看到这条说呢，有这条路，都能将我1.8 billion 的，都能那个，原来的这呢，警察给我做这个，路嘛帮到就别是嘞，也到我路上帮路上有我这就我做这到我到是那呀，但是个有我做这个呢，khu做ใจlà sự做ใจmình sẽ tạo ra lũ tổ chức Onpassive vấn đề của dùng gì tao cho bé hát là cô yếu mua hát nữa thì lúc tổ chức thế này ô của bé hát mua cái dùng gì tao cho bé càng tao hát này cha thổ chu cả cho lúc sợ lúc tổ chức là thế là nó chỉ yếu ô lấy chàng là bé mà lấy té bé thay bao đại ô lấy chàng một dạng vấn đề mà sao. Okay. Okay, thank you. Okay, our next country, we're almost done with our countries. We have Myanmar, surely from Myanmar. Có khách có lưu sure. Okay, sure. Nhớ rằng trong bây giờ thấy cho số lên số tù thế chỉ chắp lại giờ là bé tù cho tua của bé trong nó của em của hua surely của nhớ cho pháp má cắt té của trong xe sắp lại đi ở và những sự chẳng muốn xe hậu đâu của tao là thả mình gì luôn nhớ cho họ bé lưu dụng luôn nó thế giờ họ của sản nông chè của muốn làm đầu tua tới nông cho thấy cho là tới té gì cũng cả xe là thế đó là của sản là nông mình gì cho bé lúc đấy chào về thì bây lúc đấy chờ cái khó chỉnh chính cái của chị nên qua bệnh tỷ là nên ít từ nhớ tới trời nó nãy giờ cái của của tua xã Việt Nam tua nhớ được tới trời nó xứ cái của bỏ tao thì bây giờ là chú nhớ cho hậu lúc tuổi sao phải xin là để phản chống của là nhớ cho nhớ lúc đấy trời tua nhớ hậu lúc đấy trời nó là qua linh đào xứ cái trời lý của tôi nhớ tao ở bây giờ lúc đấy trời nó về của sai lúc đấy trời nó mình chỉ nhớ lúc đấy trời mình chỉ tao mình nãy giờ thế ít khó là gì nó bây lúc đấy chờ mình chỉ tao thay giấy này giờ mình chỉ mua đàn tao giờ cái chỗ nhỏ bây lúc đấy chờ đi chị hay cho ở sáng nha một giờ đấy chờ là nhớ muốn nha lúc đấy chờ đó là lọ cho dù đi có tiền nhớ họ nhua chắp lại đi mình chỉ dùng gì đi nãy giờ chị họ cũng chừng sao chắp lại thì giờ thảo của bây lúc tuổi xa nữa thi là bé muốn nha là nó chị số bùi dùng gì cho bé một trò tao bây giờ nha là xí này giờ thì khó là giờ bé cho qua tua nhớ họ đâu tới chẳng là để ít chia để bé cũng mua tao và giờ mình khá nó mình là cái gì phải chống để là cũng mua chỉ tao cho nó đào lên đào na rồi thì thầu mỗi giờ thì chúng mình tua thì bé cứ tin thả mình gì là thế đó gì mà giờ nó dễ đó lúc sau tôi thấy thấy là cái nhiều người thì cho xe đó thì chỉ xài cái này xài thì số của yếu tàu tiền cái này cái ít khó là bé cũng chỉ bảo đón đào tới chờ nó lù là bé chỉ bảo lù tới chờ nó chừng có tua nhớ chuyện đấy là chỉ bảo đi chỉ ít khó và sau đó bé cho nhớ cho phá má nó giờ tiền cho thằng đó lỡ nó ý là tụi
thao tuần sáng rồi mình cũng mua cho họ kỹ là ba tàu bé cho nó đọc pháp má cái khâu của sáng nóng nó chỉ cũng nông hay tiệt bây giờ bé cho bé này rồi nhớ đọc pháp má nó này rồi chỉ lấy cho tàu chỉ những mua chỉ sao nó rồi chỉ bé chỉ những sau chỉ hậu và bé đánh tàu hay tiền tàu thu rồi đánh tàu chứng minh cái này rồi chỉ lúc bé mình chỉ cho thư bây giờ dùng bé thì tiền nó này bữa sáng nông hay tiệt cho lên tàu cho thầu bé mua cái về sự cái cũng mua tánh mạnh cái này cũng nông mình chỉ nó cái Hello, everyone and our leaders, especially thank you for our 3 guests and our leadership council who are here with us. My name is Shirley from Myanmar, the south part of the country. Thank you for this opportunity to be part of Onpassive and to say a couple words. Really, our concern about our country. I am not originated or a citizen originated from Myanmar. I came from Vietnam. So many of us founded here are from Vietnam, but live in Myanmar. I have been in this country many years, and the political here is still unstable. My concern here is that we are concerned that it may be difficult for us to, when Onpassive open and to withdraw our money from the account. Some of us have documentations already. Some of us do not have documentations. And Onpassive is about to open, and that's why we are concerned, and some of us do not read the language over here. And one important thing that has to do with our name, and the language here does not have all the characters that we can put our name. So in the characters that have our name does not have a complete name for us in this country. So would that be a problem, a concern? How do we help on this situation? So again, our CEO is fully aware of this in the sense that there's maybe 2 billion, okay, maybe a little less than that, but around 2 billion, somewhere between 1.5 and 2 billion people in the world are unbankable, okay? Meaning they don't have a bank account with a financial institution. Okay, so the CEO is fully aware of that, okay? So there will be, ways, methods to be able to help those individuals that do need help. Okay, remember, Onpassive is about helping people, okay? And part of helping people is to make sure that whatever commissions are generated in their business, that they're able to receive it, right? Because it wouldn't make no sense to have all this money in an account and you can't access it, okay? So this is another thing that the company is working on to ensure that everyone everywhere will have access, okay? There's a lot that goes on, behind the scenes in trying to get this baby, right? This Onpassive baby, out, okay? And that includes preparation for having the proper merchants, having the right access for every single person that's involved with Onpassive. So once again, it's not something that we need to be concerned with. When we get there, we will see the possibilities. We will see the various currencies that are available for people to make their withdrawal and so on. Okay, all the options will be there, but until we get there, that's when we're going to have the specifics, right? Once we get there, we will have the specifics, but I'm fully confident 100% that no one is going to be left behind. So there will be a solution, okay? Because there's nothing that is impossible in Onpassive. There isn't. If there's an issue, it gets resolved, it gets solved. If there's going to be a solution that's not available to some individuals in a particular country, then Onpassive will make a way for that person to be able to, reach and get their commissions, okay? So let's not worry about income, okay? We are in a good place because we're with the right company that actually cares about people.
You're muted. You're muted, Shakur. Thank you, thank you. Lúc tổ chức Onpassive lúc học pa chỉnh chính trong lời học cái luôn bang tổ này nó là mà ya. Thì tây dạng lên nói thì ta sử nói thì bé chỉ tao bao ta yếu khu tàu lên chẳng ta sử lúc tổ chức lúc học pa thì những chủ lao cho tây mình nó rất có dù mong của ta chỉ xây là thầu này yếu khe lo thầu này khe cả lại này tây tây mình nó hay yếu lời một lấy chẳng là mà lấy lời tỏ các nó là mà này là sử mà lấy khu của tao ta sử dụng rồi ta biết là sao Onpassive này chủ nó mong bang tổ này nè thì nếu một tây mình lấy chẳng là nếu chủ bang lời của tao cho có dù sức của bé cha sa ta ít bộ percent nó tổ chức nó chỉ cho lên thị trường giờ này thì nhớ chú hú là lúc tổ chức này chủ bang của tàu tuần đại sẽ lệ nó cái của bé sát sợi chủ hay cha dễ cho thầu lúc tổ chức lên thế thì theo bé hay bao từ yêu lịch chẳng nó nè cái Mr. là gì bao chủ tên nó lại mà sao. Okay, the next one will be the one and only in Canada. So, Kamwa. Hello, my name is Kat Mo. This is my third time, but now I represent Canada. Canada, we don't have many people to join Onpassive. In BC, I believe it's just me and my family. And in Kitchener, Ontario, I think we have few, maybe 4 or 5 family in Kitchener, Ontario that join Onpassive. So I want to say a few words. I would like to say thank you to Mr. Ashmore and his family, to the tech team in India, and to all amazing LC and LC member, and who support us all over the year and for all this time. Thank you very much. And for the founder around the world, again, special thanks to Mr. Ash, who create the love of Onpassive to humanity around the world. It's a blessing with Onpassive, and it will surely change my life and many generations ahead of us. Thank you. Ta cứ muốn bị hồ các mồ cá giờ nó giờ tiếp tế là cú chị tốt hình cầu sĩ nhớ cho tới chơi Canada luôn trồng nhiều lấy trả luôn. Vancouver là chị một trả được ta hay DC cú bao tao mua bây giờ sinh gì nhớ cho Kitchener nhớ Ontario cứ muốn ở bây giờ tốt hình luôn ha. Bây giờ chúng mình cho ta sẽ của cho sáng tạo cho bây giờ thay cho cái lúc băng bé cho lúc tổ chức Onpassive để nó cái nhau thúc lắm là tiền để nó mình thường sẽ cho ha cho nên có cho Mr. Ash cái này tao chỉ lúc tổ chức Onpassive nó là một băng bé tôi này là tiền cái chọn đâu cho này ha này cho tôi này cái chỉ lúc tổ chức nữa tôi sẽ tôi chọn đâu là sao. Okay, thank you so much, Ga. The next is France. We have France. We have Gao Cheng from France. She will say a couple words, and if kamu lunua chila ka nutao, okay? Gao cho chú co. Nói rằng mấy chuyện nói sẽ hay nói được không? Nói rằng tam thai bây giờ thấy cho tuổi thế cho chỉ cho nó. Cầm nhiều là thấy cái lúc short luôn. Không biết chắc là nó chịu trao mình sẽ
mua lúc xe đó sai dùng sai là sai là mình chuyển thì lưu chỉ lưu là lượng mà ta thấy trong số tư thì trong sai thì cứ tàu lấy từ chuyển hàng lấy từ thang hàng thì ở trong đó họ tài trợ và sao tài trợ thay cho thì nó tàu lưu tôn cho cái còn mà nó thì là trong chỉ là lấy xe hàng mà nó lấy trong lại tờ công ty và xin anh thì mà nó thì cứ thì mua luôn hồ đã chi thì luôn hồ đồ của tao thì nơi tí mua ở cái thay cho nơi tí nơi ta lấy thì cũng chỉ mua luôn hồ đã chi thì cũng mua luôn nó sao. Thank you for this opportunity, for this time, and thank you for Mr. Ash for his love and for the creation of this big, great company that I can be a part of it as a founder. Thank you especially to our leaders, council members who are here with us tonight. Thank you for your valuable time, your effort to join us, to help us today. And I do have any question, but those questions is already answered, so I do not have any questions. So thank you so much. Okay, the next one will be US. Who wanted to come for the US? Để lấy từ cho nhớ vì cả tên là chỉnh cho tao hai xã hà nó thì yêu khó là to. Tôi thấy bên một lúc sau thì yêu cầu ý mong là chị tới giờ tới hàng bài là cái sai vấn đề là chẳng là gì mà cho xe mình chỉ cho để tôi hay là tao hay chẳng chỉ cho tôi lên cái nếu sang cho tôi qua sáng mình mới. Yeah, lên nó sẽ. Okay. Okay, chúng mua là. Mình có sao ta cho bố cho tới cho lô hà áp bên lô là áp bên lô phải bên nào mà. Yeah, Kokoyo, next one. Yes. I guess we don't have anyone from the US, so we would like to have this time for our 3 special guests with our other LC members. Please welcome, okay? So you can say a couple words or, you know, take as much time as you want. We want to hear from you. So who wants to be first? Ladies first, Julie Wen, go right ahead. Ladies first always. Ladies first, go ahead, Chris, you're up. Hey, Michael. Wow, Suker and Tabitha and Sean and Xiao, you guys are amazing. Wow, especially Suker, you're sitting here and you translate every language. I'm wondering, how many languages are you speaking? Well, 4. Yeah. 4. Oh my gosh, this is amazing. And this is what we see. This is true leadership, true love at Onpassive. I mean, they are sitting here helping every single one that has questions. I wanted to congratulate you. And I say, thank you so much for helping so many people. And thank you for touching many people's lives. I mean, sitting here, listening to what they are saying when you translate it, I did not know that was happening. I knew it was something in Vietnam that was, you know, because there's HMONG living in Vietnam. And now I know so much more. And I've learned so much just sitting here and listening to you. So thank you so much for doing this. And if there's anything that I could do to support, I would love to do that. The message to everyone is we are in such a good time of our life. All the leaders here are working very hard for you to see what they see. If you can see what they see, your life is already better. You are already winners. So please work closely with the leaders. Ask them questions. And I know there are many, many sacrifices that we all have done. So sacrifices will be paid off.
So I just wanted to congratulate all the leaders and thank you so much for doing what you do. And founders, if you haven't plugged in, please do that. I'm begging you to do that every single day. Right now, I believe wholeheartedly is that we are heading to something that is so big. It's going to bring greens apples to our company. What does that mean? That means that the product are going to be going out. What does that mean? That means that we are going to look for new customers. Do we want to do that? Do we have to do that? Not really. We don't have to, but consider this as your business. This is our business, right? Because we got an opportunity to have this amazing business. Everything has already built up. All we need to do is put the key into the lock and turn it on. But you want to have a few customers standing in line, right? So that we have the greens coming. Yes, absolutely. Onpassive will do it for us. It's all done deal. But don't you want to have a few customers hanging around and waiting for you? New customer, I meant. And new customers are who? The people that owns a restaurant, the people that have a nail salon right next door to where you go shopping, the dry cleaner, right? Those are the customers. They are out there. What we're going to do is we're heading out to that way and look for customers. We absolutely don't have to do any of that, but we want to have customers coming in. So please plug in, learn as much as you can, but connect with friends, families, business owner. I believe it is now time for all of us to stay focused. And if you have founders that coming in that you haven't talked to them about Onpassive, they're still sleeping, wake them up. It will be too late when it's all here. So thank you so much, Suker, Tabitha, Cheryl, Sean, Ka, all the leaders here that are doing the kind of work that you're doing. Chang, you're amazing. You are all amazing. Thank you so much for all that you are doing for the entire HMONG, or I'm gonna say the entire Asia, because you have Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand, everywhere. Thank you so much. We appreciate you. Julie,我找着几个就台北的就比较推荐个那个好汉被当穿咯，个咩我到后来中更高来做，大家就当穿就上对着一些哟，对着老太khám miệng ha nó là mà cái trong khám miệng đó sự bây giờ giờ dạng tới ha ha lò nhớ làm thì tôi cũng sẽ ha bây giờ thấy cho nó mà ô hậu lì tàu trong cần cầu hai mấy sự mấy lúc sự hả tôi làm dù mấy mỗi tôi khen cho lũ bán là sự lũ sự để cho lại ô tàu hậu lì tàu mình trong bảo nó tới bán cái này hay là nó hang cái tận đây nó chơi lúc tôi sang thì tôi chơi cho lúc sự cái họ tròn ha bây giờ tàu chỗ vậy tàu nhá nó làm vậy chơi của bé chơi thì chơi chỉ là của bé tôi còn ha tôi cờ ha chơi cờ ha chỉ cho tôi là cái quá trình tôi cho dù là chơi có tôi còn tôi cờ ha em ban cho dạng toàn đây但是呢là sẽ tại biết chơi cờ ha tôi bài tôi mua chơi tôi này nhau rồi chỉ biết tôi mua biết từ tôi này cái lùng sĩ cho khổng nó tập hết thì là ha biết tôi mua chơi cái lùng sĩ cho khổng nó là chơi cờ ha chỉ tao mua là ha biết hàng ban ha tôi cờ ha để thầu lúc tôi sang nó hết là để biết sẽ lại bảo tại những ban lấy cha cho biết cho tôi này kiểu là một sĩ cho khổng ha bây giờ cho tao nhà dạng tổng tê ha chỉ giờ bây giờ một cho tôi này cứ cho chú là một trang của bộ hạ sở ha tôi cần rồi bóng bàn chủ lúc tôi sang nó tổng cái này cho dạng tổng tê mà sao tôi cho giờ thấy cho này cứ ta này tôi hạ tăng lại một trong đó. Go ahead, Marty. Okay. One thing you proved tonight that a very, very large group can work very good together. You guys did a fantastic job, really. It was one of the best groups I've been in. Very organized. Yeah, it was a pleasant place to be. I've been in some webinars that are all over the place. You guys did very, very well. The biggest group I've been in that is this organized. So good job to everyone. And everybody, like Julie said,
you're in a good place. Things will turn out. We're all going to be pleasantly surprised. And the little things you worry about, don't worry about. You'll forget about them really soon because everything will be fine. But thank you for the experience. Very nice. Very, very nice. Nó là có phụ ta ta bé ban là nó mà mẹ ô tô dùng cần cầu mẹ tông tông dùng cần cầu là hai mẹ ô tô hai chữ tàu lúc dùng nó dùng cần cầu lại mẹ ấy ban cái lúc cơ nó ya bé ban cái lúc cơ mẹ nhớ cho lúc theo dùng là gì mẹ nhớ cho khó dùng là mà mẹ chỉ thay thay cho tây ya mẹ lấy cái tây lồng nó cái ta mẹ nó thay cho hắn được ha thảo cho lúc sau là tây ya lại tàu tây tây mẹ được thằng lại cái mấy cái tàu dùng cần cầu đấy thảo khỏi mẹ phân cho tôi Hey, Lynn Nakamoto, I forgot, lady, another lady in the house. Go ahead, Lynn. Thank you, Chris. I am so glad to have attended this webinar. I thought it was so well run. You know, for the number of people that we had, over 1,300. Sometimes webinars can be very tricky to run when you have that many, but I didn't see a hitch today. It was just so well organized. I'm so in awe of you all, and your leaders are so articulate and passionate. And it made me feel inspired to just come to this webinar. So I want to thank you for the invitation to this webinar and continue your good work. Continue the strong leadership that I witnessed today. Thank you very much. I also like to take this opportunity to thank Lynn as well. She has been posting this webinar everywhere, and I wanted to appreciate her for doing that to helping this team out as well. Thank you, Lynn. We appreciate you. Thank you. It's my pleasure. Nên là tao dùng sa ở trong tao cái về ở tao dùng cái gọi là bé một tuần này chung ở đây nói ta chỉ kênh lu dùng cái này yên chỉ tao muốn dùng lên nó ta ở tao dùng cái gọi là bé một lại cái ít thanh bé bộ tự lên tên nó là mà vậy mấy cháu tao dùng cái gọi là cái mấy cháu thấy cháu là cũng cháu tao dùng cái gọi một cái lu ha một lúc bị sự ha chọn trả lời nó cũng chỉnh trên cái gọi là cái我从到海他参加没有？不啥个路，没啥做做路都差的喏。如来到我从到做练哈做个练呀，一个他叫但是你个莫别考中了，这么这的做做好车哈，说那个包装哈，那个我做练哈，那个。Michael. Wow. You know, I can just simply echo what everyone has said as far as the organization of the webinar tonight. You know, to transfer from one Zoom onto another Zoom is not necessarily the easiest thing. It may seem easy, but really it isn't, you know, so kudos to you guys for getting that done, you know, and as far as the process tonight, you know, well done, right? So hats off to you guys. And what I'll leave everyone with is this, you know, understand that our CEO knows that there are more than 5 billion with a B, more than 5 billion people around the globe that make less than $10 a day, right? So that in itself, you know, is a problem. That's a massive problem, right? But guess what? We have the solution. We have the solution. The solution is Onpassive. So just think about where your life will be, let's say next year this time, right? Just think about where your life will be. Think about where your life will be, you know, in the next 12 to 24 months. Just think about that. Think about all that you've heard along the way through this journey with Onpassive of how, you know, people's lives will be changed, not just this generation, but the next generation and the next generation. Onpassive is simply a business about transforming life, putting people in a position that, you know, God intended for them to be in, and that is to be in a situation whereby money is no longer an issue. That really is the case, you know, and I'm so proud to be a part of this family of Onpassive because that's important to me. It's important to me that we can help as many as possible. This is the reason why we went out there and we shared Onpassive with others, not because we had to do it, right? Because we didn't have to do it.
but we did because we cared about others. We knew that we were going to benefit. We knew that we were going to win, but we also wanted as many as possible to win along with us. And guess what? All people had to do was simply get in, right? That was it. Just get in. And the fact that we have, 1.4 or so million that are in, that is a testament to the heart that people have in Onpassive, right? So just hold on to that, folks. Know that something massive is coming your way. Know that a business that is going to be completely automated for you, whereby you could be sleeping and yet you're making money. You could be on the beach and yet you're making money. You could be spending time with your family and yet you're making money. You just can't beat that. There's too much nonsense that's going on around the world right now, right? One after the other, we're seeing these different companies, programs, opportunities, whatever you want to call them, they're dropping by the wayside. And guess what? Onpassive is still here 4 years later, still building and still going to produce all that we had intended, all that our dreams are, have come together to make this a possibility, folks. So hang on, be encouraged, understand that we are in the right place and with the right company. And so therefore, our lives will be changed financially going forward. Thanks for having me tonight. Right? It's been a blast. Okay, it's always a blast with Tabitha and Shuker and the rest of the Hmong people. Thank you so much. Tôi chọn đào cho bây giờ cho nhau đã nói thôi lên cho tôi cái tôi chỉ cần thắp một tờ cho bây giờ mong đi được hát tăng cho số vật lời nhá chúng sẽ cần cầu lên của chúng mình trả đó là của cho ở hà lấy cái cho cái tốt hà luôn là ha cái bé lu zoom cái bé long zoom lu chỉ lu là cũng chỉ sợ đó là có cái dùng cần cầu ha cái đó là mà bé cũng ở tàu là ha nó màแต่bé sử lu zoom không long chỉ lu là cũng ở tàu là ở tàu dùng cần cầu lên nhưเขาจะเจอกูสั่งกับbé baoแต่béตัวซีโอbéตัวไทยเจ้าเนี่ยbéยังbaoหนึ่งจงเลยนั่นnó bé baoแต่หมดตัวหนึ่งจงเลยnhauประเทศnó chín billionตัวหนึ่งnhau trongประเทศnó nhưng mà hà chị tôi chỉ mua nhà chỉ đô la cho lúc sử dụng nó là mà vậy cái béยังbao là hạt cái bé lúc này tận đây có dùng lại trang tổ lúc tận nó khai lại béยังbaoแต่bé lúc này nhưng có lòng haแต่bé lúc này ha lòng là sẽ dùng lại bé chỉ có ban đầu để lên thì thôi ha cái bé mua lúc bé sẽ ban đầu để lên thì thôi họ cái bé bán lên thì tôi là vì cho họ chỉ là tỷ lệ chỉ đó là vì bé做cái lưu ha sáng của bố lên long ha mà thì但是bé mua lại 1.8 million từ chữ cái nhau cho nó là vậy à nó cái lưu cần cầu lại cái bé mua chống hay lại thì giờ ta bé cú sa chủ lực thằng nó inu từ là bé cho sa chủ lực thằng inu từ bé đó chỉ khử lại bé mua nhau tao lúc này我是是了，就只可能了，那伢有路就别嘞，那嘛，那只要那的是，但是有毛做阿别打打，对好的喏，别的给毛说别也有研究，但是原来的个别做啥哈，做路做餐喏还，个正办打，做路做餐喏你有可以养打呗，不是？我找到就在睡觉，别就梦睡觉嘛，我找到。 Holy cow, I guess that leaves just me. And you know what, Mr. Yang, because I feel sorry for you because your tongue has got to be twisted 42 different directions from speaking all those languages. I want to say that I think you're all phenomenal. If you heard in the past couple weeks, Ash says, look for those diamonds in the roughs. I believe there's many on here that I've seen. With all the speakers, I think every one of you were amazing. The leaders that came in on the end, again, blew me away. Wonderful questions. And I'm glad Michael and Marty and Julie and Lynn were all here to jump in here. And remember this, we're average people. A lot of people say, oh, I called an individual, you're the leadership. No, I'm just Chris Johnson. That's just Michael Williams, Marty DeGarmo, Julie Wen, Lynn Nakamoto. We're average people that really, truly care about changing the world for the better, about getting rid of all that hate
and bringing that love together, no matter who you are. And that's the greatest thing for me. And when Oh Bless comes, I'm going to say, you haven't really seen nothing yet. When Oh Bless hits the world after we launch, all those countries you come from, and I don't even know half of them, how to say them, or guess who you're going to help first? That's what I want. Go back to your home country. I want you to help those people, your family, your people first. Once we start helping them out, boom, it's going to grow like wildfire. All right. I love everyone. I'm very proud of all of you. And let's say good night because it's late. And I know Mr. Yang, he's tired. Thank you, Chris. You're not going away anytime soon. We still have a few more people. Sorry, Chris, I know it's very late for you. It's 12 midnight. So, but I hope that in the next 10 minutes we can round up this together. But thank you. Chris, that what cho Mr. Yang chỉ kể cái thế này hà lưu chạy lưu nó mà này tu lại một cái yếu lâu muốn taoอย่างnó chẳng là chỉ tìm một tí lưu lấy chân sa hành tao chạy tao lưu đấy nó. Yeah. 但是一考个这种Mr. 你估到还今年当中但是呢，比如查就推叫一种呢一考大门那样人家做来土干来波节来 rod 来个波节那样老比如查到呢个不到的弄是么弄个别个么叫别就推叫别种呢考大门那个么种同样好去生比较个handle 多干呢 cái nhớ cho tích chờ này à mấy cô hạt tàu trong kênh cao đây mấy giấy cho tích cho cái dòng hẹn là gì nhớ cho một tích cho dòng hẹn là ha Chris ha của ha liền ha bỏ để ha bé là như cái này tôi dạng mấy số một lần ha đó là mua lúc xa tại bây giờ sản phẩm nó có thể nó sẽ cái thầu lúc Onpassive khai ha Onpassive luôn đấy bây giờ mua cái ban tàu đầu lên đầu tư là gì đầu lúc tích chờ khai cho mấy tại mấy giấy cho cái lưu lại cái gì mấy yếu tố ban cho mấy lúc tới lúc chờ ha con này khó xuất theo vậy như tất cả này bây giờ cùng ban cho lên lịch tụ là tàu tới dạng cầu ha cái bây giờ bây ban lúc sau là hắn đây mấy phần sự cho ha lý là ha đó là mà là cho mấy phần sự tụ sao Okay, thank you so much to all the leaders, all the LC leaders, LC members. Sean, you want to say something? No, you go ahead. You go ahead first. Okay. So we have our closing, but we don't want to leave yet. We want to keep you. Can we keep you for another hour, Chris? That will be 1 o'clock. Hey, listen, Michael needs a lot of beauty sleep. I don't know if you know that. He don't get sleep. Woo, I tell you. Okay, I'm just joking. I wish that we can keep you for another hour or so, because we still have our founders that, so they want to ask question of their own. They want to talk to you personally. And so, but there's always a next time. Okay, so next time, I know that when we call out on you, you will say yes again. Come and join us again. We love to have you, especially every single one of our LC members. Okay, we love you, and we just pray that one of these days, Mr. Ash will pop in. That's one of our wishes, that we just pray that Mr. Ash will pop in to our HMONG Zoom. We love to have him. He has never popped into our Zoom or visit our Zoom or our HMONG team. So we love to have him. It wouldn't be surprised if he just pop in, Anyway, Sean, you want to say something about who else is doing closing so that we can be, say good night? Okay, thank you for giving me the time. Mm-hmm. Well, I remember one time Ash and Mohammed Kamal said,
if they know what's coming, Julie will cry more, right? So I know that Onpassive will be big. Okay, so thank you very much to Mr. Ash who created phenomenal on like Julie said. What is the best word for other than phenomenal? I can't find any word either, but is far beyond the phenomenal for us. So thank you to Mr. Ash, and also he brought the love down from him to everybody in here. Okay, so thank you very much. And without him, I guess we don't know each other, right? So thank you for all the help that the LC member helping us so much. And we have learned, especially me, I have learned a lot from you guys, okay? And I don't talk much, and like I told Michael before, sometimes I see you guys, I just speechless. So I don't say very much, but I learned a lot from you guys. And thank you very much for all the ideas and everything you did for us. Okay, thank you. And thank you for all the leaders and all the leaders everywhere too, because I've been to a lot of webinar and they have a lot of ideas. And thank you for all the founders, and especially thank you for the leader who work seamlessly behind the scene. Tony Monk, who answered the question in the chat. So thank you very much too. And thank you, Len, Chris, Julie, Michael, and Molly, and everybody. Okay, thank you very much. And let's put short say something, and then we go to closing. Hello, Chris. I like your expression. Hey, 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 hey. That made me feel great, fighting up myself. You did that. So you did that very good. You're hired. You're me. You're me now. I'd like to see one more time to hit it. Are you ready? Warm me up. You ready? All right. Hey, 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 hey. It's coming. Nice. Okay. That's great. Thank you. Thank you very much. That's all I can say. Okay, I just want to say a couple thank you to our translator tonight. Okay, he's a full-time district superintendent, pastor, and he's also a full-time Onpassive. So thank you so much for doing this. I know that he is 24/7 with Onpassive. Okay, he's 24/7 with Onpassive, and with his full-time clergy and full-time Onpassive. I don't know how he can do it, but I'm his personal secretary. If you cannot reach him, you reach me. Okay. You will reach him through me. Okay, so thank you so much for the interpreter. Okay, thank you. Also, thank you to the to all the Hmong leader and who come here to ask questions and all these, and to all the Hmong founder as well. And thank you, especially Chuka. And after this, I think Eric's not here, so I'll put my coming in and giving some closing. Yeah, I just want to quickly say thank you to all the non-Hmong founders that showed up tonight as well. Thank you so much for your support. Again, one big family. Culture doesn't matter, background doesn't matter, or circumstances doesn't matter. We are Onpassivians. Thank you. Fire, fire. Okay, Mai. Oh, you calling me? Yes. Oh, okay.
Well, I just wanted to thank all the LC member. You guys are my favorites. And so I'm just glad that you guys can join us tonight. And I know it's late, but I'm looking forward to for you guys to come back. I don't know, it's very close to what we all been waiting for. So I hope that whatever take place in the next weeks or months, we are so looking forward to that. And so thank you all. And that's it. Good night. Okay, thank you. One more person and then we can go, but we don't want you guys to go at all. I don't know why, but we felt like we stick with you guys. So okay, so put a Chico on. Chico will be the last. Thank you everyone. I want to thank you for all our leaders who are here joining us. Thank you for your support and your encouragement for us. So we are grateful for you being here and continue your support. And so just want to say that I could not imagine how you spend your time and your energies and your sleepless time to really help all of us, our global Onpassive family each day. And so I applaud you and I give thanks to all that you do. I hope that one day we will be able to meet, and that may be coming soon for us to be able to see each other in person. And when that day comes, we will give you a big hugs and thank you. And thank you for all that you do. And you're coming tonight really late. Thank you so much. And for our global leaders, our LC leaders, and our Onpassive family around the globe. Looking forward to see many of us together at one time in the future and many times in our journey with Onpassive. I want to thank you for our CEO, Mr. Ash, and for his families and his tech teams. Like Tabitha mentioned earlier, there is a wish from our team that maybe one day he would be able to join us for, if not long, a couple minutes, just to be there so that we can be proud that we have met our CEO. So in case you have a time to spend with him or talk to him, maybe mention that we'd like to see him for a minute, couple minutes, or to be able to, for our groups to be able to see him on the Zoom here. But thank you so much, everyone. I wish to see you again. May God bless you, and may this journey together, we all will achieve the dream and the journey that God calls us to be and to love and care for the world together. So thank you. I turn this to back Tabitha, and then we'll walk in from here. Okay, well, so everybody say good night at the same time, or good morning, or good afternoon, goodbye. Good night. Good night, Hey, 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 Bye. Hey. Fire! Can't wait. Bye-bye. Okay, see ya. Bye-bye. Thank you.